mwendo wa jioni. Mbali na taarifa hizi, asante sana Paul Kirobi. Nitakuwa nimefanya dhihaka iwapo nitakosa kukufunza mawili matatu katika maisha ya kila siku. Hebu tupate methali. Methali ya leo. Lengelenge langu si jipu lako. Lengelenge ni uvimbe wa majimaji. Jipu ni uvimbe mkubwa unaofanya usaha. Maana ya nje. Lengelenge langu japo si kali kama jipu lako, linanipa taabu. Maana ya ndani. Tatizo langu siwezi kulilinganisha na lako. Langu japo ndogo linanisumbua. Matumizi. Hutukumbusha kuwa tatizo la mtu japo dogo haliwezi kulinganishwa na kubwa la mtu mwingine. Hatuwezi kupuuza matatizo ya watu eti kwa sababu yetu ni mazito. Na mtazamaji, ni matumaini yangu kwamba umejifunza mawili matatu kwenye methali hiyo. Lakini kwa sasa wacha tung'oe nanga leo, ikiwa ni siku ya kuadhimisha siku ya kimataifa kuhusu uhuru wa vyombo vya habari. Wanahabari wengi wameelezea changamoto wanazopitia wakati wanapotekeleza wajibu na majukumu yao kama wanahabari. Moja kwa moja tunaungana naye mwandishi wetu Chichi Josephine atueleze mengi zaidi akiwa katika kaunti ya Nakuru. Chichi Josephine, kama unatupata kwa njia iliyo safi zaidi, hebu tueleze tu ni wanahabari wagani ambao labda wameelezea shughuli ama wametatizika katika shughuli ya kutekeleza wajibu wao. Kirobi, ni kweli ni siku yetu kama wanahabari ambapo tunaweza kuadhimisha siku ya uhuru ama siku ya kimataifa ya uhuru wa vyombo vya habari. Na elewa basi hii leo wale ambao ni wanahabari katika kaunti hii na pia katika taifa la Kenya wameungana na wanahabari kote ulimwenguni kuweza kuadhimisha siku hii muhimu ya kimataifa ya uhuru wa wanahabari. Na hivyo basi elewa kwamba ni siku ambayo ilianza kuadhimishwa mwaka wa 1993. Na hivyo basi serikali barani Afrika zimeweza kulaumiwa kwa kuonekana kuwa zimegandamiza uhuru huu. Na hivyo basi leo nitakuwa nikiungana na mwanahabari ambaye amebobea hapa katika kaunti ya Nakuru, natoka katika kituo cha Milele FM, ambaye atatuelezea baadhi ya changamoto ambazo wamepatana nazo kama mwanahabari wakati ambapo anatekeleza majukumu yake kama mwanahabari. Bwana Umurunga David, shukran sana. Hii leo tuko katika runinga TV47 na karibu sana. Nieleze katika kutekeleza majukumu yako wakati ambapo tunaadhimisha siku ya uhuru ama kimataifa ya uhuru wa vyombo vya habari, umepatana je na changamoto zozote? Bila shaka kama ulivyosema, naitwa David Omurunga, mwanahabari, na bila shaka kumekuwa na matatizo mengi sana kama mwanahabari. Ya kwanza, unapata ile kushambuliwa. Na tunaposema kushambuliwa si maneno matupu ama maneno makavu. Mimi ni mmoja wa wanahabari ambaye amejipata mashakani. Si wale vyombo vya usalama, si wale wananchi na mambo kama yale. So kusema kweli matatizo ni mengi, na bila kwenda mbali imefika wakati mpaka hata sisi wenyewe hata kuishi kwako inakuwa ni shida. Manake unajua ukienda kwako wanajua kwenye unaishi kwa sababu ya kazi unayoifanya, na si kwa sababu ni kazi yangu kama Umurunga, ni kazi ya kuzungumzia mahitaji na maslahi ya mwananchi Wanjiko. Wakati Wanjiko na lalama, sisi ndio tunapatia voice, tunapatia sauti. Kwa hivyo hizi shida na matatizo yanayokumba wanahabari si ni kusema tu kwa maneno, yapo. Ulipigwa ama ulifanywa nini? Mimi kwa wakati mmoja niliweza kunyanyuliwa na wale maafisa wa usalama ama vyombo vya dola, na katika hiyo harakati uko na tagi yako na mambo, wewe ni mwanahabari umejiami inavyostahili, lakini kwa sababu ati ilikuwa na wakati wa curfew. Na unajua wakati wa curfew wewe mwanahabari, you are one of the guys ambao umekuwa listed kama essential service providers. Alafu wakati huo umetoka ushafa historia yako, unateremka unaenda kule nyumbani, mara moja jamaa kaa 6 wanatokea hivi, wanakuvamia na kuangukia. Wanakuuliza watoka wapi? Na uko na tagi yako hapa, uko na kitambulisho chako, vyombo vyako vya kazi uko navyo, lakini wanakuangukia. Waenda wapi? Wewe ni mwanahabari gani unaifanya wakati huo? Nimefanya vipi hasa, uliripoti ama kulinda? Katika harakati nilijipata niko ndani ya gari lao la polisi. Nikajipata kwenye kituo cha polisi cha Central. Kwenda pale, kufika pale napigia bwana OCS, ndio akasema umekamatwa. Kama mimi nimekamatwa.
Kwa nini? Ati kwa sababu ati nimekaidi zile amri za COVID, unajua. So kufika pale ndio mambo yakaenda hivyo, wakaniachilia. Lakini ule kuniachilia tayari imeniathiri mimi mwenyewe kimawazo. Unaona? So ni matatizo ambayo yapo, na najua wakati huu tunaye waziri wetu wa usalama, mambo kama haya najua anayafuatilia, na hata kwenye taarifa yake najua kuna taarifa ambayo ameizungumzia hivi sasa. Kwa hivyo tunataka kuona itakuwa namna gani. Na pia ungetaka baraza la vyombo vya habari vifanye nini hususan katika kukionekana kwa kuna wanahabari ambao labda wamegandamizwa kwa namna moja ama nyingine? Kusema kweli, haya si maneno yangu, lakini ni maombi na masemi za wanahabari kote nchini. Manake wao husema wakati tatizo limetokea namna hii, ni taarifa hutokea tu. Wao husema taarifa inaandikwa tu, statement inatolewa, lakini wanahabari wanasema wanataka zaidi. Unaona, wanataka zaidi. Though wakati mwingine wanasema hii habari yako umefikia wapi nayo, umeenda vipi na mambo kama yale. Kwa hivyo tunaomba ya kwamba kama kuna jambo ambalo zaidi kama baraza linafaa kufanya, pia liweze kuingilia kati. Hata sisi wanahabari pia tuwajibike, ili kwamba yale majukumu ya baraza hilo yaweze kutekelezwa. Na labda unadhani kwamba serikali imefanya juhudi zake ama mikakati kuweza kulinda vyombo vya habari? Kwa maoni yangu naona bado kuna mengi zaidi yanayofaa kufanywa, kwa sababu ukiangalia sasa kuna ni kama kuna mikwaruzano. Lakini tuna imani ya kwamba hii mikwaruzano itaisha. Manake mimi kama mwanahabari nina wajibu wangu kutekeleza zile haki za kimsingi ambazo katiba imetupatia. Ukiangalia ibara ya 33, 34, 35, kuna ule uhuru wa kujieleza, kuna uhuru wa wanahabari, na kuna ule uhuru wa kupata habari. Kwa hivyo wakati mimi ninapofanya majukumu yangu na yafanya objectively, na siyafanyi tu kwa sababu mimi nayafanya, katiba imeniruhusu. Na unapozungumza kuwa na haki ya kuweza kupata habari ama kuendea habari mahali fulani, kuna zile ambazo ni habari ambazo hazikuweza kupatikana kule eneo la Shakahola, ambapo wanahabari waliambiwa sasa yamefikia hapo, hakuna kuchukua habari zaidi. Utasema nini? Mimi kusema kweli naona wakati wanapozuia wanahabari kuenda zaidi, kuna nia fiche. Manake tunapozungumza hatuzungumzi tu kama mwanahabari, tunazungumza kwa sababu ya Wanjiko. Na unajua Wanjiko ana haki ya kupata habari. Iwapo mimi hii leo nazuiwa kwenda pale kupata kutafuta hiyo habari, ni mjuze huyu Wanjiko, Wanjiko inamaanisha amezuiwa kuweza kujua kitakachofanyika mbele. Japo wanasema ati ukienda pale utahitilafiana na uchunguzi. Uhitilafu gani? Shukran sana Bwana Umurunga, na tutazungumza zaidi. Natumai kwamba baraza la vyombo vya habari pia litazungumzia kuhusiana na hilo. Hivyo basi, Kirobi, iwapo umemsikiza, huyo amekuwa ni mmoja wa wanahabari katika kaunti hii ya Nakuru, David Umurunga, ambaye anawasilisha ama anawakilisha kile kitengo ama anasimamia kitengo cha wale wanahabari wa Milele FM katika kaunti hii ya Nakuru. Na pia elewa kwamba amezungumzia mengi kuhusiana na kile ambacho baraza la vyombo vya habari linafaa kufanya, na pia serikali ya Kenya inafaa kufanya, maana tumesema kwamba serikali zimeonekana na hususan katika barani Afrika zimeonekana kulaumiwa kwa kuweza kugandamiza wanahabari kwa njia moja ama nyingine, na pia kuwazuia katika kutekeleza majukumu yao kama wanahabari. Hivyo basi, kutoka kwangu sina la ziada. Kirobi, chukua usukani. Mimi ni Chichi Josephine kutoka kaunti ya Nakuru kwa kusemezana na mmoja wa wanahabari katika kaunti hiyo. Na mtazamaji, tukielekea maeneo mengine ni kwamba katika kaunti za Nyamira na Kisii, wanahabari wamejumuika pamoja katika uwanja wa Rigoma ili kuadhimisha siku hii. Kwa sasa tunaungana naye mwanahabari wetu Kombo Alfayo akiwa maeneo ya kaunti ya Nyamira ili atufahamishe mengi zaidi. Kombo Alfayo, kama unanipata kwa njia iliyo safi zaidi, je, ni madhila yepi ambayo wanahabari katika kaunti hiyo wamepitia na ni wakati upi na upi? Bwana vizuri Eric. Na asante sana Paul Kirobi, na kupata vyema kabisa kutoka katikati ya mji huu ambao ni mji wa Kisii, ambapo hii leo ikiwa ni siku ya dunia ya wanahabari kuadhimisha siku hii, na tutakuwa nazungumza tu na wanahabari mbalimbali, na tukiangalia kwamba wanahabari eneo hili wapo tayari kabisa, na ukiangalia kwamba ni siku ya World Press Freedom Day, na sherehe hii itakuwa inafanywa katika eneo lile la Rigoma. Lakini sasa hivi nitakuwa napata fursa tu ya kuzungumza na mwenyekiti wa wanahabari kutoka eneo hili la Gusii. Pengine atuelezee ni hisia zake ni zipi siku ya leo hii na ni yapi ambao mnatarajia. Asante sana. My name is Joshua Raka. Today we are marking the World Press Freedom Day.
We have come together as journalists based in Kisii and Nyamira. So we've started from here in Kisii town. We are proceeding to Mwagombo Market, which is in Nyamira County, where we will have a peaceful walk. Then from there, we'll go to Rigoma, where we'll interact with the members of the public and also play some games there. So kwa siku ya leo, tunashukuru Mungu tumefika huu mwaka. But we've had challenges. Challenges zimekuwa nyingi kwa waandishi wa habari ambazo zinatokana na gharama ya maisha ambayo imekuwa juu. Alafu kuna shida ya insecurity, the safety of journalists. Unapata kwamba kuna kufahamiwa kwa wanahabari. Kuna there is a freedom of the press nayo imekuwa under threat. Unasikia kwamba mapolisi wana harass waandishi wa habari mahali wameenda kazi, na ni vizuri Wakenya wajue kwamba the constitution protects the media very much. We are fully protected by the media, by the constitution, and we need to work within the confines of the constitution. So our work is a legal job that we do, and it ought to be respected by members of the public and the country at large. Naam, asante sana. Pengine niweze kumkaribisha mmoja wa wanahabari tu hapa aweze kutuelezea hisia zake ni zipi na ni kipi ambacho anakivunia siku ya leo na angependa kiweze kufanywa. Crispin, pengine uweze kuzungumza. Naam, shukrani sana Kombo. Mimi naitwa Crispin Otieno kutoka runinga ya Citizen. Ulivyosema ni siku muhimu sana hususan kwetu kama wanahabari, kwa sababu ni siku ambayo inaadhimishwa mara moja kwa mwaka, na tunazidi tu kuomba ama kutoa wito kwa serikali kutoa mazingira maalum hususan kwa wale wanahabari kote nchini, ili wafanye ama watekeleze wajibu wao ipasavyo bila kusurutishwa na maafisa wa usalama. Tuliona kuna wenzetu ambao wakati wa maandamano kule Nairobi na maeneo mengine nchini walikuwa wamevamiwa na wale wahuni, na vile vile kuna wale ambao pia walikuwa wametupiwa vitoa machozi na wameumia kwa namna moja ama nyingine. Tunazidi tu kuomba zile asasi za usalama kuchukulia tasnia hii ya wanahabari kama tasnia yote ile, na ili waweze kutulinda wakati tunaendelea kufanya kazi zetu. Na vile vile tunazidi kutoa wito kwa vyombo vya habari ama wale wakuu wa vyombo vya habari kutoa ushauri na saa hususan kwa wanahabari ambao wanafanya kazi. Tunaona jinsi ambavyo mambo yalivyo kule Shakahola kule Kilifi. Tunazidi tu kutoa wito kwa serikali kutoa ushauri na saa ili wale ambao wanafanya kazi katika mazingira kama hayo waweze kushughulikiwa tu ipasavyo, kwani mwisho wa siku utapata wameathirika kwa namna moja ama nyingine. Kwa hivyo siku hii ya leo, japo si mengi ya kujivunia, lakini tunaendelea tu kutoa wito kwamba ipo siku mambo ama mazingira ya kufanya kazi hii itakuja kuboreshwa. Na vile vile swala la mwisho ambalo pia ningependa kuzungumzia, tumeona kwamba kuna wale ambao walikuwa wameuawa katika wanapofanya kazi yetu hii ya wanahabari, hususan kwa miaka ya hapo awali. Tuliona mwenzetu alikuwa ameuawa hapa Kisii kwa kule Nyamira kwa njia ambayo mpaka sasa bado haijaeleweka. Tunaomba kwamba visa kama hivyo serikali iweze kuchukua hatua ili mwisho wa siku sheria iweze kuchukua mkondo wake na familia ambazo zimeweza kuathirika ziweze kupata justice. Hivyo ndio nazungumzia kuhusu. Naam, asante sana. Huyo ni mwanahabari mwenza kutoka runinga ya Citizen. Pengine niweze kuzungumza na mwingine hapa. Tulize hisia zako ni zipi siku ya leo na ni yapi ambao unatarajia? First and foremost, my name is Ndema Steven. I work with Ndizi TV Television. And for me, on this day, I will wish to be very categorical on one issue that has been forgotten on matters journalism. Journalism is one of the best professions when we were growing up, just like law, just like medicine, just like engineering. Unfortunately today, the remuneration has been diluted by the job market, and my clarion call is very clear. I want to urge the bodies that advocate for the journalism rights. We have the Media Council of Kenya, we have the Kenya Union of Journalists, we have other bodies like ASJAC. It's time they come up bold on the issue of the remuneration of the journalism career, so that we save this profession, which otherwise, if we won't save it in the coming days, it will not be a profession that we loved as we grew up. And therefore, on this day of freedom, we understand we had the Labor Day just the other day. The minimum wage in journalism needs to be revisited across the media houses, and this way, we will be proud as journalists as far as this profession is concerned. In the interest of time, that is the much I can say as far as World Press Day is concerned. Na pengine tuweze kupata binti mmoja na atueleze leo unaisije na hisia zako ni zipi?
Jina langu kwanza naitwa Mildred Momanyi kutoka runinga ya Ndizi TV. Mwanzo ningependa kusema siku ya leo ni siku muhimu sana kwetu sisi kama wanahabari, na jambo ambalo ningependa kuzungumzia, kwanza ningependa kuambia serikali ipate kuangalia maslahi yetu sisi kama wanahabari. Kwa vile tunaona pale tukifanya zile stories pale ziko na maandamano, tunapata sisi wanahabari ndio tunaumia sana. Na vile siku hizi kuna fake news pale mitandaoni. Unaona kama jambo linatokea pahali, mwanahabari kabla hujafika inapita mtandaoni, labda unapata simu siku hizi zinafanya kazi, watu wanapenda kusambaza rumors. Sasa hiyo inakuwa ni challenge kwetu sisi kama wanahabari. Na hiyo tu kwa sasa mwenzangu. Naam, asante sana. Pengine tuweze kupata mmoja ambaye ameweza kukaa katika tasnia hii kwa muda mrefu, pengine tueleze hisia zako ni zipi kwa kifupi tu. Leo ni siku yetu ya kusherehekea uhuru wetu wa uandishi wa habari, na tuko tayari kwenda kuangalia ama kutathmini yale ambayo tumefanya katika wakati uliopita, na pia kuangazia yale tutakayofanya katika siku za usoni kuhusu uhuru wetu. Tunajua kuna changamoto nyingi kuhusu uhuru wetu, lakini tunajua tutaendelea kutumia katiba yetu ili kulinda uhuru huu. Asante. Naam, asante sana. Pengine tuweze kupata wa mwisho kabisa. Okay, kwa majina naitwa Rosemary Onchari, ni mwanahabari katika mji wa Kisii. What I can say in today's World Press Day is that newsrooms should come up with products, news products that are impressed globally, like the use of data journalism. This where international media houses have really invested. But when it comes to in our country, we don't have manpower, we don't have energy. So that's what I can ask newsrooms to work on. Okay. Yeah. Naam, asante sana. Hicho tu ni sehemu tu ya wanahabari kutoka eneo hili la Gusii. Hasa siku ya leo wakiwa wanaadhimisha siku ya wanahabari dunia nzima wakiungana. Sasa hivi watakuwa wanaelekea katika eneo lile la Rigoma Magombo, ambapo watakuwa wanaadhimisha siku hii, lakini kumbuka kwamba tutakuwa tunawafahamisha katika habari zetu za baadaye na hapo baadaye kuhusiana na siku hii kubwa ambayo wanahabari wanajivunia. Ni hayo tu kwa sasa, nitakuwa narejesha usukani kwako studioni Paula Kirobi. Kombo Alfayo kutoka kaunti ya Nyamira kwa kusemezana na waandishi wa habari katika maeneo hayo na kuangazia changamoto ambazo wanapitia wakati ambapo wanatekeleza wajibu wao. Kwingineko mtazamaji, ni kwamba waziri wa kilimo Mithika Linturi amezindua bodi mpya ya ukulima na chakula ambayo itaangazia bei ya mazao ikiwemo makadamia. Tangazo hili la waziri Linturi linajiri kufuatia malalamiko kutoka kwa wakulima wa makadamia, wengi wakidai kupata hasara kufuatia bei ya chini wanayopata wakati wa kuuza mazao yao shambani na sokoni. Linturi alizuru katika kaunti ya Embu ambapo alitangamana na wakulima wa makadamia, akitoa hakikisho kwa wizara yake itaangazia pakubwa bei ya mazao yote ili wakulima wanufaike pakubwa. Nakumbuka wakati nilisuru area hii chini ya mwezi mmoja uliopita, gavana wa hapa Cecily Mbarile alinielezea ile shinda iliyoko kwa soko ya makadamia, na tuliweza kuingilia sababu niliweza kuichagua ile board ya hapa ambaye inashughulia mambo ya ukulima katika area hiyo, na wakati huo bei ya kilo moja ya makadamia ilikuwa shilingi 20. Tumejaribu kutafuta soko na kuongelesha watu wale wanahusika katika kununua ili waweze kuangalia ya kwamba mkulima lazima pesa yake iweze kuongezeka. Na niko na raha na furaha kusema ya kwamba wakati huu tulio hapa kilo ya makadamia imepanda kufika shilingi 65 kwa kilo. Na leo ama kesho tapata ripoti pia kutoka SGS, sababu tumesema haiwezi kuwa mkulima atalipa ama grading system ya makadamia ni kupitia kwa kichungi na kusema hii ni ndogo, hii ni kubwa. Na mtazamaji, tukiachana na taarifa hiyo, kwingineko ni kwamba shirika la kutetea haki za kibinadamu la Huria limeyataka makundi maalum ya kijamii kutoka kaunti ya Kwale kujitokeza kwa wingi ili kushiriki kwenye masuala ya uchaguzi. Shirika hilo likishirikiana na USAID limesitiza haja ya makundi hayo
kuhusishwa kikamilifu katika zoezi la uchaguzi na serikali ili kuhakikisha kwamba wanapata nafasi ya kupaza sauti zao. Wito huo umetolewa katika warsha ya kuyahamasisha makundi hayo kuhusu umuhimu wa kushiriki uchaguzi na kutathmini changamoto zilizoibuka kwenye uchaguzi mkuu uliopita katika kaunti hiyo. Hata hivyo, masuala ya utamaduni na dhulma yametajwa kuwa miongoni mwa changamoto zinazowaathiri vijana, wanawake na walemavu wanaopigania nyadhifa za kisiasa katika jamii. 2022 before elections zianze, launch strategy yetu, ambao strategy yetu ya elections ilikuwa inazungumzia kwamba tunahakikisha ya kwamba wale special interest groups wameparticipate effectively in all election processes. So kuanzia party nomination, kuanzia political campaigns, voting, post-election and all the existing electoral processes. So our meeting today was more of taking stock with our partners on what has worked well when it comes to promoting the inclusion of special interest groups, na pia ni challenges gani ambazo bado ziko that we need to tunafaa kuzishabikia zaidi. Ukosefu wa zile hamasa pia unatupelekea sisi kufanya maamuzi ambayo sio sahihi, na limejitokeza wazi katika warsha ya leo kwamba wengi wa wale vijana ambao tunajihusisha katika masuala ya siasa, mwisho wa siku huwa hatujitokeze katika ile zoezi zima la kupiga kura. Hivyo basi bado hatujatambua maana halisi ya nini maana ya kupiga kura, na hususan katika kushiriki katika mchakato mzima. Tunaoishi na uwezo maalum mara nyingi tunatengwa, huwa hatuhusishwi vilivyo, na hata baada ya uchaguzi, hata kama pengine wakati wa kampeni utasogezwa, lakini baada ya uchaguzi huwa hutambuliki tena. Kwa hiyo huwa tunatumiwa mara nyingi, tunatumiwa tu wakati wa kampeni. Tukilinganisha chaguzi zile za nyuma, kwanza ufahamu uliweza kuwa mdogo zaidi, hata kwa hawa shiriki wenyewe, kusema yale makundi yaliyotengwa kuanzia vijana, wa mama pamoja na walemavu, ile elimu na ufahamu wa zile haki zao na umuhimu wa wao kushiriki katika zoezi zima ulikuwa finyu ama mdogo sana. Tukitoka kwa mtazamaji, tunaelekea maeneo mengine ambapo mbunge wa Bumula Wanami Wamboka amewasuta wazazi kwa matokeo duni ya wanafunzi eneo hilo, akisema kwamba hawajakuwa na malezi bora, huku akiamrisha viongozi kwa ushirikiano na walimu kuwakamata wazazi watakaokiuka haki za watoto. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa ufadhili wa awamu ya 3 ya Wanami Wamboka Foundation katika shule ya upili ya Bishop Atundo, Wamboka amesema kuwa kukosa shule kwa mwanafunzi kumekuwa donda sugu eneo hilo katika matokeo ya mitihani ya kitaifa. Wamboka vilevile amesisitiza haja ya ushirikiano na washikadau wa elimu kutoka eneo hilo ili kuhakikisha kuwa wanafanikisha maisha ya kizazi cha kesho. In our constituencies is absenteeism from school. Absenteeism. Everywhere you go, absenteeism. So we've sat with the teachers, we've agreed. We've even pulled in administration, and we've agreed. And on this, Madam DCC and your chiefs, please help us. Mwanafunzi akikosa kuja shule siku moja, go for the parent. Shika mzazi. Enda nyumbani, shika mzazi, weka ndani. Because if we are doing all this effort, we are getting friends from far to come and help you, and you can't see. I'm ready to take any blame on that. To go to school in the UK, to go to school in the United States, to go to a university, whatever your goal is, write it down. And we will help you to succeed in these things. I will put 110% in for you. Mtazamaji, tukitoka maeneo hayo kwa sasa tunafululiza moja kwa moja hadi katika maeneo ya Elgeyo Marakwet, ambapo wito umetolewa kwa shule zilizo katika kaunti ya Elgeyo Marakwet kukumbatia njia mbadala ya kutumia gesi badala ya kuni kama njia mojawapo ya kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Kulingana na mbunge wa Marakwet Magharibi Timothy Toroitich, shule nyingi kutoka kaunti hiyo zinachangia katika uharibifu wa mazingira kutokana na ukataji wa miti ambayo inatumika katika shughuli za upishi. Kulingana na mbunge huyo, shule ya wasichana ya Santa Maria Cheptulon imeanzisha njia mbadala ya kutumia gesi, huku akitoa wito kwa shule zingine kukumbatia mtindo huo, kauli ambayo imeungwa mkono na mwalimu mkuu wa shule hiyo Rosemary Opinde, ambaye amesema kuwa wamekuwa wakitumia zaidi ya shilingi milioni 1.2 katika ununuzi wa kuni, hali inayochangia pakubwa katika uharibifu wa mazingira.
Hapo awali Marakwet West ilikuwa na forest cover ya 53%, lakini kwa sababu ya uharibifu wa misitu sasa hivi tuko na cover ya 38 to 40%. Lakini mashule yetu ikiweza kufuatilia ama kufuata nyayo ya shule hii, waweze kufanya benchmarking kwa shule hii, then mimi naomba mashule yote iweze kuja hapa, kwa sababu hii itatusaidia sana kwa mambo ya forest conservation. Na tunaelewa kwa dunia sasa the biggest problem ya hii century ni mambo ya climate change. Na tumeona kwa sehemu hii especially Marakwet West tumeweza kupoteza mimea asili ambayo tulikuwa nayo, na hiyo imetokana na uharibifu wa misitu. So tunaamini ya kwamba mashule institutions ikiweza kufanya projects kama hizi, kama hii tumeona leo hapa shule ya Santa Maria Cheptulon, then inamaanisha kwamba environment yetu itaweza kutunzwa vizuri, tukiweza kuadopt such schemes ya kuweza conserve our environment. The school is actually in a forest, and we realized we were depleting the forest, and that was having some effect. So we realized the climate was beginning to change. So we sat as a board and decided that now that the president has promised to lower the price of gas come June, why don't we go green so that we improve our environment, and also by planting more trees. We were using almost 1.2 per year. Na mtazamaji, tukiachana na taarifa hiyo, kama kawaida siku ya Jumatano tunazuru katika kaunti tofauti tofauti ambapo waandishi wetu wa habari watakuwa wanaendeleza mjadala. Lakini siku ya leo Willy Dennis Njiru, mwanahabari mwenza kutoka maeneo ya Naivasha, atakuwa anavalia njuga swala la hatari ya siasa ama siasa pamoja na hatari zake katika taifa la Kenya. Lakini kwa sasa Willy Dennis Njiru, kama unanipata kwa njia iliyo safi zaidi, kuanzia sasa mie na rusha ushukani kwako. Chukua ushukani kuanzia sasa Willy Dennis Njiru. Ni matumaini yangu kwamba asubuhi yako ni njema. Asante sana mwenzangu Paul Kirobi ukiwa studioni zetu jijini Nairobi. Aghalabu kwa masaa mawili yajayo tutakuwa tukivalia njuga swala muhimu la yanayoendelea nchini kwa sasa, yakiwa ni maandamano ambayo yameitishwa na mrengo wa Azimio kwa katikati ya siku mbili kwa kila wiki. Na hii leo tunao baadhi ya wachanganuzi hapa. Tuna kasisi na tunaye wengine ambao wanashughulika na masuala tu ya mambo ya kibiashara katika eneo hili la kaunti ya Nakuru, ambapo tutakuwa tukiavalia njuga, na endapo tutapata mgeni mwingine itakuwa ni radhi kwetu na furaha kusikiza kutoka kwao. Kwa kifupi tu, kumesheni mvua usiku kucha, na huenda mvua imeenda breki kwa sababu hata katika maandalizi ya kuanza mambo haya katika kaunti ya Nakuru bado kulikuwa kuna rasha hapa kule. Tunaenda kwenye mapumziko mafupi lakini tunarejea pasi muda mrefu ili tukaweze kuanza mazungumzo ya leo. Wakati mwingine kama weekend mimi najiachilia. Hata ukumbuki history. Nikifika watu wangu wakinipokea na kupokeleka. Umeset the mood. Nimeset the mood. Naweza kupokeleka. Nikitumai kwamba mzima popote pale ulipo, nikikukaribisha katika kipindi Mfahamu Kiongozi. Jina langu Elizabeth Mutuku, na katika kipindi Mfahamu Kiongozi tunakupa nafasi kutangamana nao kila siku ya Alhamisi kuanzia saa 1:30 kuendelea siku nyingine. Tutapatana papa hapa umjue kiongozi mwingine. Jiunge nasi toka hapa ufuoni mwa bahari. Meli yetu itakapotua nanga kwa uhondo ribo ya riwaya hii mwisho wa kosa. Monica. It's early morning in Maralal. Start your morning informed, educated, entertained, and above all, know your country. From the beautiful plains of Samburu County to the skyscrapers of Nairobi, Morning Cafe certainly got you covered. Indeed, a beautiful place to watch and certainly a moment of understanding and knowing your country. Indeed, to the remotest parts
of every county. Join me, Linda Alela, every weekday from 6 a.m. to 9:30 a.m. The diversity of Kenya's wildlife has garnered international fame. This is pellets that we give to the tourists, the giraffes. We ration because we don't want the giraffes to eat too much of this. We want them to have more of the natural browse. We may not always get the opportunity to go out to see the wildlife, but you'll never miss the opportunity to see it from the comfort of your couch. This is home to animals that have been found out there either injured, abandoned, or confiscated from people who are holding them illegally. Only on TV 47 Wildlife, every Sunday at 7:30 p.m. Disability is a club that anyone can join. I live with special needs. It means I have a limitation. There are things I can't be able to do personally myself. And in our journey to talk about disability, we tell the stories of those with disabilities and even sit with specialists to understand what it means for those affected directly and indirectly. Gatuzi tofauti hapa nchini ili kuweza kuwaletea yanayosheheni katika maeneo tofauti hapa nchini. Hii leo tukiwa katika eneo hili la Naivasha kwenye kaunti ya Nakuru, ambapo hii leo bila shaka tunakuwa tunaangazia yale yaliyokuwa yakijiri hapo jana na huenda yatarejelewa hapo kesho, huku pande mbili za serikali na upande wa upinzani zikisheheni vuta ni kuvute, kila upande ukiwa na masharti yake makuu na hamna aliye tayari kuweza kuwa anaweza kutoa nafasi ya mazungumzo. Kiongozi wa Azimio hapo jana alikuwa kwenye barabara za mji wa Nairobi akiweza kushinikiza serikali kutimiza matakwa yale ambayo wanaangazia. Bila shaka tuna wageni leo watakuwa kijitambulisha kwetu, wakaweze kutujuza wao ni kina nani kabla ya tujaanza mada ya leo. Nitaanza na upande wangu wa kulia, karibu hapa. Jitambulishe kwa mtazamaji. Asante sana. Kwa majina yangu ni mchungaji Reverend Paul Maderi, na hudumu na kanisa la United Methodist Church hapa Kenya. Na sana sana kikao changu ni hapa Naivasha. Naam. Asante, jitambulishe. Asante sana. Kwa majina ninaitwa Salom Mkusi na mimi ni mwenye secretary wa Naivasha Professional Association. Asante. Bila shaka hayati marehemu rais wa pili wa nchi hii Daniel Toroitich Arap Moi alisema wakati mmoja kwamba siasa mbaya, maisha baya. Tunashuhudia mambo yaliyoko kwa siku ya leo katika taifa hili la Kenya. Sijui una yapi ya kusema kutoka mtazamo wa kidini kabla hatujaenda kwake Bwana Absalom Juma. Asante sana. Ni ukweli hali ya maisha huongozwa na wale huelekezwa na wale wanayoongoza. Na kwa hivyo ukielekeza mambo katika hali ambayo haieleweki, basi matokeo yatakuwa hayatakuwa yanaeleweka. Na kwa hivyo hayati Rais Daniel Toroitich Arap Moi yale maneno aliyasema kwa hekima. Sana sana ukikumbuka yule alikuwa ni mzee ambaye alikuwa ana ujuzi wa miaka mingi. Na kwa hivyo pia katika mambo ya kanisa huwa tunasema ukiwa mzee kuna hekima ulio nayo ambayo inastahili pia kupokelewa na wale ambao wanafuata. Na kwa hivyo maneno yake hatuwezi kuyapuuza hata kidogo. Kumbuka pia alikuwa sio mzee tu kiongozi wa taifa, lakini pia alikuwa ni mzee wa kanisa ambaye alikuwa ni mcha Mungu. Na hakuonekana, ingawa kuna mambo mengi watu walisema, na kila kiongozi lazima watu waseme mambo tofauti. Hata kwetu kama kanisani, mara moja unapochaguliwa unakuwa kiongozi, utakuta lazima kutakuwa na upinzani. Lakini pia hiyo haikusimamishi kutaja mambo ambayo yatawaongoza wale wanaokufuata. Kwa hivyo ninakubaliana naye kwamba siasa mbaya, maisha mbaya.
tuko wapi kama taifa? Tumesakamwa kisiasa? Wanasiasa ni watu wa ajabu sana. Maana katika maisha yangu ama katika umri wangu nimeona ya kwamba wanasiasa ni watu wa kipekee. Ni watu ambao wanatumia ujanja wa hali ya juu. Na ni viongozi wote katika mawazo yao. Wanasiasa ni viongozi ambao ni wa kutamaniwa na wakati mwingine wanakuwa ni wa kushtua. Maana leo wanavyorara sivyo watakavyoamka kesho. Leo wanalala wakiwa maadui. Kesho wanaamka wakinywa chai katika meza moja. Kwa hivyo sisi ambao tunawafuata sasa ni majukumu yetu kujua wanasiasa wanaposema sio kwamba wanayasema kutoka moyoni. Sana sana huwa wanayasema wakiwa na mtazamo wao ambao ni wao wenyewe tu huwa wanauelewa. Kwa hivyo naona hapo huwa wanatuchanganya. Bwana Absalom, sijui una yapi ya kusema kuhusiana na swala hili? Asante sana. Mimi ningependa kusema ya kwamba maybe kutilia tu mkazo yale ambayo mwenzangu amenena kwamba tunapoangalia hali ya siasa katika nchi ya Kenya, kuna yale ambayo wanasiasa wangependa sisi raia tuone, na hivyo ndivyo mambo ambayo yanafanyika. Kwa mfano, wanasiasa wangependa tuone kwamba kuna mvutano wa hali ya juu. Unaona? Ya? Lakini kwao wenyewe wanajua ni nini wanafanya. Na tayari hata wanajua matokeo ni yapi. Lakini wanataka kuonyesha kwamba kuna mvutano, ili sisi raia ambao hatuelewi kwamba tuone huu mrengo uko namna hivi, huu mrengo uko namna hivi. Lakini ni katika hali tu ya malumbano kutaka kuona ni nani ako na ushupavu kuliko mwingine. Lakini ile hali ndani ukiangalia vile ambavyo mchungaji amesema, ikifika wakati ya jioni wanakunywa kahawa pamoja. Wakati kunakuwa na hafla fulani utaona wako pamoja. Unaona? Kama sio wenyewe watu wao wako pamoja. Kwa hivyo nafikiri ni sisi kama Wakenya tukuje tuangalie hili jambo na tufikirie sana tuone ni lipi ndio nzuri kwetu. Lakini tusifuatilie tu maoni ya wanasiasa bila kujua kwamba hayo maoni yanatupeleka wapi. Lazima tukue na mtazamo ambao uko tofauti kidogo. Tukue na ile extra sense ile ambayo itatuweka kama wananchi katika njia ambayo ni nzuri. Lakini tukisema tu tufuate yale ambayo wanasiasa wanasema, then tutapotoka na sisi ndio tutaumia. Ni wangapi kwa hivi leo watashikilia mali na yale unayosema, ikizingatiwa hali ngumu ya maisha? Bila shaka baadhi ya viongozi wanakuja wanatoa senti kiasi fulani ili kuwashawishi wale wananchi kuelekea kwa njia fulani, na ni wangapi watakao mudu kwa jinsi ambavyo unasema kwa sasa? Naam, unajua ile jambo ambalo ni muhimu sana ambayo nafaa tuelewe ni kwamba kitu moja ni kwamba uchochole katika Wanakenya. Hilo ndilo jambo ambalo linafanya haswa vijana wanaingia katika mambo yanayohusikana na wanasiasa bila kuwa na mtazamo mwingine. Na ukumbuke ya kwamba kila mwanasiasa huwa anajaribu kutengeza eneo fulani ambalo atakuwa anatumia kila wakati ili apate kile kitu ambacho anataka. Na kwa mfano ni hivi. Ukienda kwa mfano kama Nairobi, ukiangalia kila estate eneo, kwa mfano tuseme eneo kama Lavington. Utaona Lavington jirani yake utaona ni vibanda. Na hao makazi ya vibanda huwa yanatengezwa pale na wanasiasa ili hapo ndio kura zao ziko. Na tunataka kwenda kwa mapumziko mafupi. Bila shaka tutakuwa tukirejea pasi na muda mrefu baada ya kurekebisha hitilafu kidogo ya mitambo inayotukabili kwa sasa. Baada ya mapumziko mafupi, mtazamaji wetu, tutakuwa tukirejea katika eneo hili na kwenye mada ambayo tunaivalia njuga.
wakati mwingine kama weekend mimi najiachilia. Hata ukumbuki history. Nikifika watu wangu watu wakinipokea na kupokeleka. Umeset the mood. Nimeset the mood. Naweza kupokeleka. Nikitumai kwamba mzima popote pale ulipo, nikikukaribisha katika kipindi Mfahamu Kiongozi. Jina langu Elizabeth Mutuku. Katika kipindi Mfahamu Kiongozi tunakupa nafasi kutangamana nao kila siku ya Alhamisi kuanzia saa 1:30 kuendelea. Siku nyingine tutapatana papa hapa umjue kiongozi mwingine. Jiunge nasi toka hapa hadi ufuoni mwa bahari. Meli yetu itakapotua nanga kwa uhondo ribo ya riwaya hii mwisho wa kosa. Monica. It's early morning in Maralal. Start your morning informed, educated, entertained, and above all, know your country. From the beautiful plains of Samburu County to the skyscrapers of Nairobi, Morning Cafe certainly got you covered. Indeed, a beautiful place to watch and certainly a moment of understanding and knowing your country. Indeed, to the remotest parts of every county. Join me, Linda Alela, every weekday from 6 a.m. to 9:30 a.m. The diversity of Kenya's wildlife has garnered international fame. This is pellets that we give to the tourists, the giraffes. We ration because we don't want the giraffes to eat too much of this. We want them to have more of the natural browse. We may not always get the opportunity to go out to see the wildlife, but you'll never miss the opportunity to see it from the comfort of your ikiwa taifa limesakamwa na hali ya kisiasa inayoendelea nchini kwa sasa. Na bila shaka tunao wageni wetu ambao walikuwa wanaendelea kuzungumzia mada hii kabla ya kwenda kwenye mapumziko mafupi ili kufanya marekebisho kidogo ya kimitambo. Na Bwana Absalom, ulikuwa unalizungumzia swala muhimu. Ningependa ukalikamilishe kabla hatujaendelea. Asante. Vile ambavyo nilikuwa nasema ni kwamba ukiangalia mtazamo na hasa uangalie maeneo ya bunge jijini Nairobi, utapata ya kwamba kila eneo liko na mtaa ambao ni wa mabanda. Na hii ni jambo ambalo wanasiasa wenyewe walikuwa wanatengeza. Utapata Halingam iko karibu na Kawangware. Pale Kawangware ndio kuna kura. Unaona? Kwa hivyo ni swala ambalo ninaweza sema ni kwamba Wakenya hawajafungua macho waone, watazame, waangalie hili jambo ambalo tunapigania kama Wakenya ni kweli la Wakenya ama ni la wanasiasa. Unaona? Kwa hivyo kwangu mimi hili jambo mimi naona ni kwamba ni la wanasiasa bali sio Wakenya. Na ukumbuke ya kwamba wanasiasa ni kama tu taaluma ile nyingine. Ni the best win. Ni kazi. Kila mtu anatafuta kazi. Unaona? Na vijana siku hizi wanasema ni mchoro. Kila mtu ako na mchoro wake na hapo ndio anakulia. Vile pale ukienda kwa stage ya matatu utapata kuna camp ziko pale kwa stage ya matatu na kuna uongozi pale ambao kila wakati wana mapishano. Unaona? Hivyo ndivyo katika taaluma ya wanasiasa pia iko. Pastor Madheri, unakubaliana na Bwana Absalom? Kwa kiwango kikubwa. Na pia kuongeza ya kwamba pale mbeleni nilikuwa nashuhudia katika mipangilio ya taifa. Kulikuwa na mafundisho ambayo tulikuwa tunaita civic education. Kuelimisha wananchi. Lakini hilo jambo ni kama lilipuziliwa kabisa. Na ninaelewa sababu moja ni kwamba ukitaka kutawala watu vizuri, kitu ya kwanza wapumbaze, wafanye maskini, wasijielewe. Na kwa hivyo watakuona wewe peke yako kama ndiye ambaye uliye na mwangaza na hali ya maisha, watakukimbilia wewe na kukutegemea katika kila jambo. Kwa hivyo ingekuwa vyema kama mafundisho, wananchi wangepewa mafundisho tena
Naona marumbano yaliyo katika kotini, katika siasa, hakuna mwananchi wa chini anayeweza kuitatua. Kiwango kikubwa ama majority ni wale ambao watafuatilia tu ile kelele iliyotolewa na kiongozi wao, na wengine wafuate iliyotolewa na kiongozi wao. Kwa nini naita kelele? Ni kwa sababu unahakikisha yale ambao unayasema hawajui undani na ndani yake. Kwa hivyo kama Kenya itakuwa nchi nzuri na tuwe na wanasiasa na viongozi wazuri, pia waelimishe wananchi ili pia waweze kuwa empowered. Wakati wa wakoloni, kitu ya kwanza ambayo walifanya ni kuhakikisha ya kwamba wameharibu tabia ya wale ambao waliwakuta, ama culture and the tradition, the language, the way of life, the way of clothing, the way of eating. Sasa tayari tuliwekwa katika ukoloni. Na sasa viongozi wetu wanajua hivyo, wamesoma vile vitabu. Kwa hivyo katika njia moja ama nyingine vile huwa wanafanya ni kuwaweka wakoloni. Vile ndugu Absalom amesema, ukienda katika mwanzo tulipoanza kuelifuka kidogo, tulikuwa tunakuta shamba ya mzungu na kuna kambi ya wafanyakazi wake. And they did not own that land. So wale wafanya kazi zile kambi walikuwa wanafanya kazi katika zile shamba za wazungu. Alafu sasa wanapewa mshahara, wanapewa chakula. Hakuna kitu kingine walikuwa wanategemea. Sasa imefanywa ukoloni mambo leo. Unaenda Lavington, unakuta kijiji cha wafanyakazi hao. They don't own that land. Wako pale, wamewekwa pale kwa sababu fulani ya mwanasiasa. Na hilo ni jambo lazima libadilishwe. Serikali hii, serikali ijayo, na serikali zote ambazo zitakuwa zinaongoza Kenya, lazima tubadilishe hilo jambo. Wakati mwingi huwa wanasema kwamba politics is a dirty game. Yani siasa ni mchezo mchafu, na ikiwa siasa ni mchezo mchafu, tunarejelea yale maneno ya rais hayati marehemu, siasa mbaya. Kwa hivyo siasa ni mchezo mchafu. Kwa hivyo siasa ikiwa chafu ni mchezo mchafu. Siasa ikiwa nzuri ni mchezo mzuri. Na huenda ni mchezo unachezwa hapa kwa sasa, ama una yapi ya kusema? Na mkiwa kanisa, nguzo yenu katika mustakabali wa taifa ni upi? Kwa sababu wanasiasa wanao wananchi hawa katikati ya wiki. Jumapili nyinyi ndio mko na wale wananchi kwenye ibada zetu. Katikati ya wiki wanaelezwa mambo haya: siasa, unga, sava na yale mengine. Kanisani Jumapili mnawaeleza kuhusu uzingatia yale dini ambayo inasema Biblia, mambo kama yale. Sijui una yapi ya kusema? Bwana Wili, siasa sio chafu. Watu wanaofanya siasa ndio wachafu. Sababu siasa, kama vile ndugu Absalom amesema, ni kazi kama vile kazi zingine. Huwezi kusema ni mbaya ama ni chafu. Na kwa hivyo wanasiasa wameifanya kuwa chafu ama wameichafua kwa sababu ya matendo wanayoyatenda. Maana tukiwatazama utakuta ni watu wa heshima. Kweli. Walio katika siasa ni watu wa heshima. Ni wa Kristo, Waislamu, ni watu wa dini. Watu wanaenda kuabudu siku ya Jumapili ama siku ambayo wameitenga. Kwa hivyo ni hatari kubwa, kwa sababu wanasiasa wetu hasa wakati huu, kipindi hiki, ni watu wamesoma masomo ya juu, ni lawyers, engineers, doctors. Kwa hivyo wale ambao wanafanya siasa wetu ni watu wa kuheshimika katika society. Sababu yao ya kutaka kutumia wananchi, hilo ndilo jambo ambalo lina mshtuo mkubwa sana hasa kwangu. Maana Jumapili wanapokuja ni wazuri, lakini pia kuna jambo ambalo naona kama vile umesema, Jumapili wanakuja kanisani, Wakristo wetu wanakuja kanisani. Kuna jambo ningeomba libadilishwe kabisa. Kutenganisha mfalme na nabii. Uweze kuwa na mfalme na pia uweze kuwa nabii. Na kwa hivyo inaonekana tusipochunga kanisani, wale
wafalme watakuja pia kuwa maaskofu kanisani. Maana nimeona hili. Sisemi mtu asibebe Biblia, maana hilo ni jambo moja tunasisitiza. Ukija kanisani beba Biblia ili tunapolisoma hata na wewe unanukuru na unatazama na kuona kama vile tunavyosoma ni hivyo. Kama ni hivyo. Lakini unapokuja kanisani wewe ukiwa mfalme unagojea kumwagiwa mafuta, sio kuja pia na kujaribu kama na wewe uko na mafuta yako. Na hayo mambo inafaa itenganishwe. Nimeona siku hizi wanapoenda kanisani wote wanajua kunukuru Biblia. Sasa tuna wahubiri wangapi kanisani? Askofu ananukuru, mwanasiasa ananukuru. Wangojee wapewe neno, waende nyumbani wayatafakari. Naona hapo kuna mchanganyiko ambao unaletwa kanisani. Na kuna wakati moja nilisema kwamba na mimi ni mtu ambaye anaheshimu serikali iliyo katika mamlaka. Ninaheshimu serikali iliyo katika mamlaka. Na ni vizuri watu wajifunze kuheshimu serikali na ufalme wowote, maana Biblia inasema ufalme uwekwa na Mungu katika kitabu cha Roma 13. Hebrew 13. Sasa tupe serikali heshima, serikali nayo ipe kanisa heshima. Wewe kama ni State House. State House ni kikao cha sheria. Sheria ya nchi. Kanisa ni kikao cha sheria ya neno la Bwana. Kwa hivyo State House maombi, lakini sio ibada. Ibada ipelekwe kanisani. Na kanisani ni mchungaji, sio mfalme ambaye anaongoza. Lakini ningependa kutaja kwamba pia nimesoma Biblia kidogo kasisi. Inasema kwamba mahali wawili watatu wamekutana kwa sababu ya neno lake. Pia hapo ni kanisa. Sijui mbona ikuwe tu ni katika mjengo ule wa kanisa kwa sababu ya neno lake. Lakini State House watu hawakutani kwa sababu ya neno la Mungu, huwa wanakutana kwa sababu ya mambo ya taifa. Kwa hivyo washughulikie mambo ya taifa kule, maneno ya kanisani ifanyiwe kanisani. Hapo ndio lazima watu wabadilishe. Wacha tusikie muumini wako wanasema nini. Okay, sawa, nje ya kanisa tusikie. Naam, Bwana Willy, mimi nataka kukubaliana sana na mchungaji. Kwamba katika nchi ya Kenya nafikiri tumeingia katika hali ambayo ninaweza sema ni mchanganyiko. Na kwenye mchanganyiko ninakuhakikishia kwamba mambo hayawezi kuwa sawa. Wacha tutenge, kanisa ibaki kanisa. Serikali ibaki serikali. Na mtu wa Mungu atakwambia kwamba wakati kila ufalme ilikuwa katika, ukisoma Biblia, katika kila ufalme kulikuwa na mfalme na kulikuwa na nabii wake. Unaona? Hakuna siku ambapo kulikuwa na mfalme na tena ni nabii. Hilo haiwezekani. Hapo ndio kunaleta confusion. Na wakati tunachanganya haya mambo mawili, then uongozi wa nchi utatokomea. Kwa sababu kila wakati tunataka kupeana excuse kupitia kwa Biblia. Unaona? Sasa tutakuwa tunaelekeza nchi wapi? Wacha tukue na uongozi ambao unaangazia mambo ya uongozi. Kukuwe na kanisa ambalo linashikilia mambo ya kanisa. Swala lingine ambalo ningependa kukuzia, pale awali ulikuwa umesema mambo ya siasa, mchezo mbaya, nini. Na pia nataka kukubaliana na mchungaji. Na mimi nitasema kwamba wanasema ninataka kuiweka hivi kwamba don't hate the game but hate the player. Unaona? So ni kama vile mtu anaweza ona mchezo wa rugby aseme huo mchezo ni mbaya. Lakini huo mchezo sio mbaya. Hizo ndio sheria za huo mchezo. Ni kuangushana, kumenyana, namna hivyo. Hizo ndio sheria za huo mchezo. Kwa hivyo hata siasa, vile ambavyo siasa ya Kenya inaelekezwa, tutasema hizo ndio sheria za hiyo siasa. Hiyo mchezo wa siasa. Unaona? Kwa hivyo sisi tusione kama ni siasa mbaya. Huo ndio mchezo. Ila tu ni kwamba sisi wale ambao tuko nje ndio tunaona ikiwa ni mbaya. Wenyewe wanaona hiyo ni sawa. Na wakati wanaenda kwa referee wao Chepkati atasema mchezo ulichezwa na huyu ndiye alishinda na natuzwa kufuatia na taratibu za zile sheria. Yes, Sasa niulize hivi. Nchi haipo ndani ya kanisa, lakini kanisa ipo ndani ya nchi. Itakuwaje mnaanza kuelekezea mwingine kidole ilhali nyinyi mkiwa makasisi na viongozi wa kidini
nyinyi ndio mnaotoa nafasi kwa wale wanasiasa kuingia ndani kwenye ibada. Izingatiwe kwamba kila mtu wakati mmoja ni muumini, kwa sababu ilivyo kwenye taratibu zake Mungu ni kwamba kila mtu ameumbwa na nafasi fulani ya kuabudu. Chochote kile unachoabudu, mwanadamu ameumbwa na nafasi ya kuabudu. Hata huyu mwanasiasa, hata iwe nani, pia ako na nafasi ya kuabudu. Lakini itakuwa vipi kwamba siasa imeingia kwenye kanisa, imesheheni, sasa kuna kasisi na kuna kasisi mwanasiasa? Itakuwa vipi? Nafikiri pengine najua hilo wazo mchungaji atazungumzia, lakini kwangu mimi ninaweza kusema namna hii. Lazima tukue na utofauti kati ya kanisa na uongozi wa nchi. Lazima kukue na tofauti. Hizi vitu haziwezi endanisha pale pamoja. Na hata ukitazama katika Biblia uangalie zile falme zilikuwa kule nyuma, ni kwamba nabii alipokuwa anaona kwamba mfalme kuna mahali haendi vizuri, alikuwa anatafuta nafasi, either amuite huyo mfalme akuje ampatie ile message ambayo Mungu amemwambia. Unaona? Ama ataenda kumtembelea ule mfalme amwambie message, lakini hataenda kuchukua mfalme amwambie kuja hekaluni pigia hapa siasa. Pana. Hilo jambo halikuwahi kuwa. Hili ni mambo ambayo tunayaona hapa katika nchi yetu ya Kenya. Hivyo wazi kusema kwamba wasia unatolewa na kanisa kwa viongozi, lakini wanakaidi. Kasisi, kila mwananchi aidha ni Mkristo, Muislamu, Muhindi, wako na mahali ambapo wanaenda kuabudu. Na tunajua kwamba siku za kuabudu huwa zimetengwa kwa sababu ya Mungu. Siku sita Mungu alifanya kazi, akatenga siku ya 7 ili tuweze kupumzika na kumwabudu. Na kwa hivyo siku ya Sabato, siku ya Jumapili, siku ya Ijumaa, siku yoyote ambayo imetengwa na waumini wowote wale, ni siku ya heshima kwa sababu ya Mungu. Ingefaa watu wakubali. Nchi ya Kenya tunasema sisi ni wamcha Mungu. Wakati mmoja statistics zilikuwa zinasema 80% of Kenyans are Christians, then we have Muslims, we have Hindus and other religions. Na kuna zile siku ambazo wametenga. Wewe kama mwanasiasa unapoenda katika dhehebu ama sehemu ambapo unaenda kuabudu, enda pale kama Mkristo, sio kama mwanasiasa. Maana hiyo siku haijatengwa kwa sababu yako. Na kitu ambacho Mungu hapendi kabisa ni kugawana heshima yake na mtu mwingine. Na dhambi inaweza kuingia kutoka kwa viongozi wetu hawa, kwa maana wanataka kujaribu kuchukua mamlaka ya Mungu. Na sisi kama Wakristo, viongozi wa dini kama wachungaji, tunawapatia hiyo nafasi na tunawafurahia wakifanya hivyo, na tunawapigia makofi. Wengine wanasema ni kwa sababu kuna labda kitu sadaka itakuwa kubwa. Sadaka ni matoleo ya moyo wa mtu. Na kwa hivyo atoe ndogo, asitoe, lazima yule anayeheshimiwa siku hiyo aheshimiwe. Hauwezi kununua heshima ya Mungu kwa pesa. Kwa hivyo wanasiasa wanapokuja kanisani, wakuje kama wanasiasa. Hata president abaki katika kile kiti pale, asipatie kiti cha ibada pale mbele. Hicho ni kiti cha mchungaji. Hicho kiti kiko pale mbele ni kiti cha mchungaji. Ni mahali ambapo ni patakatifu, pale ni pa kutoa sacrifice, na anatoa pia kwa sababu yake mwenyewe, anatoa kwa sababu ya the president of the country, anatoa kwa sababu ya nchi, anatoa kwa sababu ya dhambi za kila mtu. Sasa usipofanya hivyo, mnatoka mahali pale nyinyi wote kama hakuna hata mmoja aliyepata baraka. Tujaribu kupatia hiyo siku heshima yake. Na viongozi wa taifa tunawaheshimu sana. Ni Wakristo kama vile umesema, ni Wakristo. Lakini sasa kama yeye ni Mkristo, kwa nini anaenda kama mwanasiasa kanisani? Niulize hivi, na labda unikosoe kama ikiwa sijasoma vilivyo. Biblia inasema ikiwa taifa liko na ugumu, Mungu anapeana viongozi wanaofanana na mioyo zenyu. Na ikiwa mioyo yenu ni safi, Mungu anawapatia kiongozi kulingana na vile hali yenu ilivyo.
Sijui kama haya ni ya kweli, na sijui kama tunayapitia yale tunayopitia sasa nchini, kwa sababu Mungu anaangalia mioyo yetu na anapata hivyo ndivyo ilivyo. Kwanza ninaomba unikosoe ikiwa ni sivyo hivyo. Unajua sio Mungu huwa anawapea. Na ni vyema sababu lugha ya Biblia huongea jinsi mawazo yetu yalivyo na yatakavyoweza kuyapokea. Ni kwamba Mungu ametupatia what we call free will. Maana yeye hataki kutugeuza kama vyombo vya kugeuzwa. Ametupatia nafasi ya kuamua yale ambayo utakayotaka. Kwa hivyo tukiamua kuwa na viongozi ambao ni warafi, viongozi ambao wanatenda mambo yao, Mungu anakubali. Kwa hivyo sio kwamba Mungu anatupatia. Ni kwamba Mungu anaidhinisha yale ambao sisi tumeyafanya. Kwa hivyo hasara tulio nayo ni yetu sisi wenyewe, sio kwamba Mungu ametupatia. Lakini pia hapo ndipo nasema ya kwamba tukubaliane. Tuko na maaskofu ambao wameheshimika katika taifa hili. Maaskofu ambao wameheshimika. Wa Catholic, wa Pentecostals, Anglican, tuko na na wachungaji ambao wameheshimika. Maaskofu wa juu. Na wakikaa chini wanaongea, ukisikiza vile wanasema, utasikia bila shaka wamepeana mwongozo. Lakini huo mwongozo baadaye unapuuzwa. Kwa hivyo kama hivyo ni ukweli ya kwamba kanisa limepeana mwongozo lakini umepuuzwa. Lakini kwa sababu kanisa sio la vita, tutaendelea kuwakumbusha kila wakati. Na hata sasa hivi tunawakumbusha. Hatuna ubaya na wao, tunawapenda, tunataka waje kanisani. Wakitoa sadaka ni sawa. Wakija waombe kusalimiana, tutawapea nafasi hiyo kwa heshima. Especially kwa sababu labda hawakuji kila kanisani kila Jumapili. Tutawapatia hiyo nafasi kwa heshima. Lakini ningewaomba wakipewa hiyo nafasi wasizungumze juu ya mwingine ama yule mwingine, sijui nani tunamfanya nini, nani tunamfanyia nini, sijui nini itafunguliwa, sijui nini itafungwa. Hebu waseme vile mnaye Mungu amewatendea. Hayo mengine waende wakasemee mahali ambapo inastahili kusemewa. Bwana Absalom, tumesikia baadhi ya watu wakisema bei ya unga imepanda sana. Yanayofuatia msemo huo ni wafungue sava. Unga na sava. Na bei ya mafuta. Ni mwananchi ama tunalenga kwingine? Asante sana Willy. Nakumbuka hapo mwanzo tulikuwa tunaongea mambo ya hii siasa yote mambo yote ambayo tunayaona siku ya leo. Sio haswa sana kwa faida ya mwananchi wa kawaida. Ni kwa faida ya viongozi. Kwa sababu hiyo ndio territory yao. Unaona? Na kwa hivyo wangependa kutumia, unajua katika mchezo wa chess kuna zile pawns. Unatumia pawns namna hivi kucheza namna hivyo hiyo karata. Sasa wangependa katika mawasiliano yao for them kudeliver hiyo message, watasema unga. Lakini ile message ambayo ni muhimu sana sio hiyo. Sio hiyo. Ni sawa. Unaona? Na saa pengine sio sawa tu, ni kupata pale keki. Hiyo ndio malengo. Unaona? Na unajua ukiangalia serikali ambayo iko wakati huu, nafikiri pia iko na wanasiasa ambao bado ni wachanga. Na ni kama wanaona mbele. Wanaona hapa tunataka kuchezwa. Unaona? So wanaangalia hizo tactics pia wanaanza kuvumbua mambo yao vingine. Lakini lile jambo ni ambalo inatakana tujue ni kwamba mimi kama mwananchi wa Kenya ndio tuko na shida ya hali ya maisha. Hiyo ni wazi. Na hili jambo haliko tu Kenya peke yake. Najua kuna nchi zingine pia zinapitia ugumu wa hali ya maisha. Unaona? Lile jambo nitakana tufanye ni kwamba kama viongozi kila upande wacha wameze hiyo pride yao. Na wakakuja kwa meza, wasemezane, waseme hii nchi ni kubwa. Na hii nchi hata tukisema tugawane hatutamaliza. Wacha tukubali hawa wameshinda. Walicheza hiyo mchezo ambayo tulisema mchezo ya siasa ni mchezo mbaya.
So hao walicheza hiyo mbaya na wakashinda. Unajua ukishindwa utakubali. Asiyekubali kushindwa si mshindani. Unaona? Yeah? So lakini wacha sasa tuseme bana nyinyi mlishinda. Lakini tuko na njaa. Msituache hivyo. Hayo yote ni njaa. Unaona? Msituache hivyo. Tupatie hata angalau nafasi moja mbili hapa na pale, pia sisi tujisikie tuko ndani ya hii mchezo. Unaona? Nafikiri hilo ndio swala muhimu. Na haya mambo ya maandamano, mimi ninajua saa hii wakati wanaitisha maandamano, ile jambo linafanya Wakenya wanaingia kwenye maandamano ni kwa sababu ya ile hali ya maisha ambayo ni mbovu. Kwa hivyo sasa vijana watapata nafasi na fursa ya kunyakua. Wataingia kwa supermarket ya mwekezaji, wanyakue chakula. Kwa sababu anajua nikienda katika maandamano nitapata na fursa ya kunyakua chakula mahali, nikirudi kwangu nitapata kitu ya kukula. Unaona? So katika hiyo hali ya mchanganyiko, serikali wasia wangu ni kwamba serikali iangalie na waita hawa viongozi wa opposition wazungumuze, kwa sababu hawa watu wanajuana na kila mmoja ako na simu ya mwingine. Wapiganie simu, wakutane mahali alafu waongee. Kasisi, waweze kukaa chini wazungumze. Tumeangalia kwamba mazungumzo ya awali yamemwacha kinara wa Azimio na nafasi kubwa katika usemi wake katika serikali. Useme nini kuhusiana na hili? Kila mmoja anasema hili. Rais wa sasa amesema kwamba tuzungumzie mengine, lakini anavyotaja mkate nusu, mkeka nusu, hakuna. Serikali huwa ina mipangilio yote yake. Na katika taifa letu la Kenya kuna serikali wanaotawala wakati fulani na kuna wale ambao ni wa upinzani. Na nafikiri huo ndio mpangilio ulio sawa na bora kabisa. Maana tukiwa na serikali moja bila watu wa kukosoa wale wengine, hatutajua kile ambacho kinachoendelea. Kama kuna jambo lolote ambalo linastahili kuzungumziwa, ni vyema kuzungumziwa wakati wowote. Kama sasa kuna kikao ambacho walichagua watu 7 upande mmoja, watu 7 upande mwingine, ili kwanza waweze kuzungumziana na kukubaliana ama kutokubaliana. Na kama kikao kama hiko kinaendelea, si kuona haja ya mwito mwingine. Kama hakukuwa na sababu nyingine ni kuzungumziana na kukubaliana ama kuelewana, hakukuwa na sababu ya kuanza tena maandamano hata kabla ya siku kuendelea sana. Sijui niseme, lakini ninapomtazama kiongozi wa Azimio, Mheshimiwa Raila Odinga, ni mtu mwenye hekima nyingi sana. Lakini kwa mawazo yangu ni kama kuna msukumo ulio nyuma yake yeye mwenyewe, kama waliweza kuzungumza na rais aliyekuwepo na wakaelewana. Naona kama kuna msukumo ambao umejificha. Kwa hivyo mimi singesema serikali ikubaliane iwe serikali moja, ama hata wagawane. Maana sasa kugawana nusu mkate ni kusema mwananchi amechezewa. Nilipokuwa natazama demonstrations za jana, niliona sehemu moja watu waliokuwa wanapigwa na tear gas, na sehemu nyingine watu waliokuwa wanaenda kwa utaratibu. Sasa si unaona mwananchi atabaki yeye akule tear gas na wewe ugawiwe mkate. Kwa hivyo hata mkate ukigawa sio wa wananchi, utakuwa ni wa watu fulani. So na kabla hujaendelea na kukamilisha yale ambayo unataja kwa sasa, ningependa tuelekee kwenye mapumziko mafupi, ambapo tutakuwa tukirejea baada ya muda ili kuendelea kuwachanganua haya ambayo yanajiri kwenye taifa hili la Kenya kwa sasa. Tutarejea baada ya muda usiokuwa mrefu.
wakati mwingine kama weekend mimi najiachilia. Hata ukumbuki history. Nikifika watu wangu wakinipokea na kupokeleka. Umeset the mood. Nimeset the mood. Naweza kupokeleka. Nikitumai kwamba mzima popote pale ulipo, nikikukaribisha katika kipindi Mfahamu Kiongozi. Jina langu Elizabeth Mutuku. Katika kipindi Mfahamu Kiongozi tunakupa nafasi kutangamana nao kila siku ya Alhamisi kuanzia saa 1:30 kuendelea siku nyingine. Tutapatana papa hapa umjue kiongozi mwingine. Jiunge nasi toka hapa hadi ufuoni mwa bahari. Meli yetu itakapotua nanga kwa uhondo ribo ribo ya riwaya hii mwisho wa kosa. Monica. It's early morning in Maralal. Start your morning informed, educated, entertained, and above all, know your country. From the beautiful plains of Samburu County to the skyscrapers of Nairobi, Morning Cafe certainly got you covered. Indeed, a beautiful place to watch and certainly a moment of understanding and knowing your country. Indeed, to the remotest parts of every county. Join me, Linda Alela, every weekday from 6 a.m. to 9:30 a.m. The diversity. Bila shaka mpenzi mtazamaji, tunaendelea na gumzo hapa kwenye kaunti ya Nakuru, eneo hili na Naivasha, tukiyazungumzia yanayojiri kwenye taifa hili letu tukufu kwa sasa, ikiwa ni mambo mengi tu yanayokumba mwananchi na hali ya kisiasa kwa sasa hapa nchini. Na bila shaka tunao wageni wawili ambao wanaendelea kuyazungumzia haya, tukiangalia kwamba ikiwa taifa limesakamwa na mambo yanayoendelea kwa sasa ya siasa hapa nchini. Na tunaye kasisi Madheri na bwana Absalom ambao walikuwa wanazungumzia haya kabla hatujaenda kwenye mapumziko. Kasisi, labda pengine umalizie kile ambacho ulikuwa unazungumzia kabla hatujaenda kwenye hatua hiyo nyingine. Maoni yangu ni kwamba taifa likubali kuwa na msimamo. Maana ikiwa kila wakati serikali moja inajiunga, serikali ambayo ilishindwa ingependa kuingia katika makubaliano ya jinsi watakavyoendesha serikali, basi tutakuwa tuko katika nchi ambayo haitahitaji wakati wa uchaguzi. Maana kama kuna vikundi viwili ama vitatu, itabidi basi wawe wanakaa chini na kuzungumza na kukubaliana mapema. Wakubaliane kabla ya kusumbua wananchi, kutumia pesa nyingi za siasa na mambo kama yale. Na kwa hivyo, kwa sababu sisi ni watu wenye heshima, taifa la Kenya ni taifa ambalo linaheshimiwa. Ukitazama vikundi vyote viwili ambavyo vinarumbana, wote wa mirengo yote miwili ni watu ambao wanaheshimiwa, sio tu hapa katika taifa letu la Kenya, lakini pia katika ulimwenguni. Tunaheshimika, Kenya inaheshimika. Na ombi langu ni kwamba tukubali hiyo heshima, tuweze kuizingatia. Kuna mambo yatakayozungumziwa ndani, mambo serikali ambayo inakosoa ile nyingine ama mrengo unaokosoa serikali, ukosoe serikali kinagaubaga na upatie serikali nafasi. Jana nilitazama tu nikaona mama mmoja akisema yeye huuza tu chakula cha kawaida, mboga kule barabarani. Lakini angependa huu mgomo uendelee kila siku, pale kwa sapa ifunguliwe waone ni nini iko ndani. Hivi kusema mwananchi anaona kama kwa sapa kuna chakula imefichwa. Mwananchi huyu ni mwananchi wa kawaida. Na nikusema wanasiasa wanatukosea sana. Maana mimi nilimuonea huruma yule mama. Nilimuonea huruma kwamba ni kama ameelezwa kuna kitu kimefichwa pale kitakayobadilisha taifa. Na wanasiasa wanajua ukweli kabisa hakuna, ni namba ziko pale. Nambari ziwe upande huu ama ziwe upande ule, lakini sio kwamba zitasaidia mwananchi wa kawaida, ila zitampatia mwanasiasa mmoja tena nafasi ya kujienjoy. Asante. Nitakatiza majadiliano ya sasa kwa sababu tunaelezwa na mwelekezi wetu kwamba tuweze kuwapisha
wale wenzetu katika ikulu ya Nairobi, ambapo tuna taarifa muhimu ambazo zinaelezwa kwa wananchi kwa sasa. Na bila shaka punde tu baada ya kukamilishwa kwa hayo, tutakuwa tukirejelea haya mazungumzo katika eneo hili la Naivasha kwenye kaunti ya Nakuru. Can access skilled and quality jobs in Japan. We have also agreed on a number of bilateral issues between Kenya and Japan on the exploitation of the geothermal resources in our country. We've also agreed on a couple of other issues on the development of Dongo Kundu, a special economic zone in Mombasa, to expedite the construction and for Japan to support Japanese investors in taking space in the special economic zone. I also undertook that Kenya is going to facilitate investment of Japanese companies and also support Japan to be able to finance Kenya's infrastructure and other developments, including the PPP arrangement around our construction of dams for purposes of harvesting and storage of water, for our irrigation, for our livestock development, and for water for use in our domestic homes. Finally, His Excellency Prime Minister Kishida and I noted the significance of the 60th anniversary of diplomatic relations between Kenya and Japan. In the past 6 decades, the two countries have successfully collaborated on highly impactful undertakings in many sectors. At this critical milestone, we consider the vast scope of current and prospective engagements between Kenya and Japan, and accordingly resolved to pursue resolution of outstanding issues in greater detail. We also committed to a firm and equivocal statement on the aggression by Russia in Ukraine. And as Kenya, we believe in a rules-based international charter. The UN Charter provides a framework for respect of independence, territorial integrity of all countries. We've called for the cessation of the war and revert to dialogue as a mechanism of resolving any disputes. Continued war is denying opportunity for the people in Europe, creating huge roadblock on trade, especially of commodities to the African continent, creating huge crisis of food and supply of agricultural farm inputs, including fertilizer, to our continent. And we call on the international community to work in concert and to collaborate in bringing the Russia-Ukraine war to an end. I want to thank you very much for listening to me. Mr. Prime Minister, you have the floor. It is a great pleasure to visit Kenya at this milestone year of the 60th anniversary of our diplomatic relationship. President Ruto and all the members of Kenya, I express my heartfelt gratitude to the very warm hospitality. Since my attendance at TICAD 6 as the foreign minister, it is my first visit to Kenya after 7 years. During these 7 years, the Japan-Kenya relationship has advanced tremendously, including economy, investment, and in many other areas. Kenya is the hub of a major economic area in East Africa and is a major power in Africa, contributing proactively to the peace and stability of the region and beyond in the international forum. Today,
Through my discussion with President Ruto, who took office after the democratic election of last September, I was given this opportunity to hear the voice of Africa directly as the presidency of the G7. I shall endeavor to reflect our discussion in the deliberations at the G7 Hiroshima summit this month. Regarding the situation in Sudan, I expressed my grave concern and added how encouraged I am about the initiative by President Ruto offering his mediation in an effort to try to resolve the situation by Africa themselves. As for Japan, I told the President that as the G7 presidency and a member of the UN Security Council, that Japan will make a proactive contribution. And as part of that endeavor, we will dispatch the special envoy for the Horn of Africa to respective countries, and in order to respond to the deteriorating humanitarian situations in Sudan and in neighboring countries, we will promptly consider emergency humanitarian assistance together with the international community, and affirmed that we will coordinate closely with Kenya. On top of that, I agreed with President Ruto to further reinforce the relationship between Japan and Kenya based on the achievements of TICAD 8 held last August. Kenya is one of the leading locations for Japanese businesses to establish presence, and startups are developing enormously, and Japanese startups that resolve social challenges by innovation are also active. There is an ongoing plan for a large-scale data center by Japanese companies that is expected to become the hub for the upgrading of ICT base in Africa, and I have recognized the importance of strengthening and promoting the business and investment relations between Japan and Kenya. Japan emphasizes investment in people. In order to advance the levels of the industries in Kenya, we affirmed our cooperation to promote the cultivation of industrial human resources together. We also agreed to launch the industry dialogue to accelerate our bilateral industrial cooperation. Kenya is the very country where Prime Minister Abe back in 2016 first advocated for a free and open Indo-Pacific FOIP. Today, in order to further promote the new plan of FOIP released this March at this place of the birth of FOIP, we affirmed our continued specific cooperation, such as the infrastructure development of Mombasa Port, which is a strategic location of the northern corridor of East Africa. In addition, we confirmed to work on the areas such as solar photovoltaics, green hydrogen, geothermal power generation included in the Memorandum of Agreements concluded at TICAD 8 between the businesses and government of our countries, and continue to support Kenya's energy efforts. I expressed how Japan respects Kenya's initiatives to play a proactive role for the peace and stability of East Africa, and communicated that in view of FOIP, Japan will further cooperate for the peace and stability of the region. We also discussed the response to the international situations. Russia's aggression of Ukraine is an unilateral attempt to change the status quo by force and a flagrant violation of international laws, and cannot be allowed. Furthermore, Russia's threat of the use of nuclear weapons is totally unacceptable, and
the use of nuclear weapons indeed should never be tolerated. Under this viewpoint, I concurred with President Ruto to collaborate on the promotion of the rule of law. We affirmed the importance of transparent and fair development finance in compliance with international standards. Japan positively appreciates the efforts on public finance reforms of Kenya, including raising the transparency and sustainability of debt. At the working lunch later, we plan to discuss respective regional issues, including the response to North Korea, as well as the reinforcement of the United Nations functions, such as the reform of the Security Council. Making this meeting with President Ruto a momentum, Japan will establish and bolster multi-layered relationships with Kenya, including businesses and many other aspects. Thank you. Thank you very much. I think let me just confirm all the points that have been mentioned by my good brother, Prime Minister Kishida, on all the aspects that we have discussed. I did also give him my undertaking that the government of Kenya is going to resolve the tax issues around the support of Kenya shillings 10 billion that was extended to us to support the development of KEMRI, to support the development of Ahero irrigation scheme, and one other project that the government of Kenya is going to resolve the tax issues that went to court in the next 4 months so that we can tap into the resources that were made available to us. I also want to confirm that the Prime Minister and I discussed the matter of the international financial system and its reform so that we can have a fairer and a system that recognizes the huge potential of energy resources, geothermal, wind, solar, and hydro in our continent, and to use these resources to unlock the huge potential that exists in our continents. And as a result, there is need for a reform of the international financial system so that it is much more responsive and it can provide the resources necessary so that as a continent, we will not just be discussing about adaptation or loss and damage, that we begin to have the conversation about investment in the resources that we have in this continent to unlock our potential and to provide a solution to the subject of climate change. I did inform Prime Minister about the meeting we have on this to resolve this matter as a continent. And let me also confirm that I informed the Prime Minister that Kenya is well on course with the International Monetary Fund and our other development partners in ensuring that Kenya is on a sound economic footing. I have informed him that on the debt situation, we presented a budget last week that has cut down borrowing by 400 billion Kenya shillings. We are reducing our fiscal deficit from 6.2% of GDP to 4.4% of GDP this year and below 4% next year as a means of ensuring and building confidence with development partners, including our brother country of Japan, so that we can properly harness the potential and the partnership that will drive our economy. I am very glad that we will extend this conversation, as Prime Minister has said, in the lunch we are hosting for them. And Mr. Prime Minister, again, you are welcome to Kenya always. And I have also asked you to take time to visit the Mara next time so that you can witness
you can witness the 8th wonder of the world, the wildebeest migration. Thank you very much. Thank you so much. Thank you. The Excellencies will now proceed for luncheon, and for the rest of the delegation, will be guided by the protocol tips. Na bila shaka ni taifa la Uchina kwa ushirikiano na taifa la Kenya. Tumeona kiongozi wa taifa hili Daktari William Ruto akiwa na mengi tu kikapu kilichojaa mazuri ya taifa hili na siku nzuri za halafu za taifa hili, tukiwa na mengi ambayo yatakuwa yakimfaidi mwananchi kibiashara katika taifa hili, haswa katika sekta ya ukulima. Naam, tunazidi kuzungumzia masuala muhimu ya nchi, ikiwa ni siasa nzuri na maisha mazuri, na bila shaka mumemsikiza rais hapo akiwa anazungumzia mambo muhimu yanayohusu taifa hili. Itakumbukwa kwamba mataifa ya Uchina na Japan kwa miaka ya nyuma, ukuaji wa nchi ulikuwa karibia sawa sawa. Leo sisi ndio tunanyoosha mikono kuomba katika mataifa yale. Siasa yao na yetu hapa kidogo si sawa. Kasisi, sijui una yapi ya kusema? Tunaomba, lakini wakati wa nyuma tulikuwa katika wakati sawa, mambo ya kiuchumi. Tulikuwa mstari wa mbele. Naam, kwa hakika. Tulikuwa mstari wa mbele. Nakumbuka wakati ambapo shilingi yetu na ya South Africa zilikuwa zinabishana na kwa karibu sana. Wakati shilingi yetu 20 tu ilikuwa inaitwa pound, maana ilikuwa inatoshana na pound ya Amerika, ya Europe. Na dola yetu ilikuwa 6.5 against the dollar, 1 shilling against the dollar. So hakuna kitu ambacho taifa letu kimekosa. Tuna utajiri kuliko nchi zingine zile ambazo siku hizi wanatupatia usaidizi. Sisi hatuna shida kama zile za vibunga, earthquakes, mambo kama haya. Taifa letu hata kama huwa linapata wakati wa kiangazi, nafikiri kiangazi ndio imekuwa the biggest challenge in our nation, ambayo pia inaweza kukua controlled by forestation. Lakini sisi wenyewe tumeharibu uchumi wetu katika taifa letu. Tumeanza kuwa watu wa kuomba badala ya kuwa watu wa kukabidhi. Sio furaha mtu yeyote akiwa kila anaamkapo asubuhi anaenda kuomba. Ombi letu ni kwamba taifa letu likubali kubadilisha siasa. Siasa zetu lazima ziwe siasa za heshima. Tukubali kubadilisha siasa. Tuache marumbano tuamkapo tunapolala. Otherwise tukifanya hivyo tutaendelea kuwa watu wa kutegemea. Hata serikali gani ikuje, kutoka kwa serikali hii hata ipatiwe ingine gani, bado tutakuwa watu wa kuomba. Ombi langu ni kwamba tubadilishe. Na tuombe Mungu atusaidie kubadilisha, kunyenyekea. Maisha ya mwanadamu ni mafupi sana. Katibu mkuu wa shirika la wasomi, una yapi ya kusema kuhusiana na yale ambayo tumesikiza rais akizungumzia pale, na yale yanayoendelea kwa taifa hili kwa sasa, ikizingatiwa kwamba miaka ya nyuma tulikuwa mkabala na uchumi wa mataifa haya? Kwa leo tunanyoosha mikono ili wakaweze kutupa mikopo. Naam, asante. Ningependa kusema ya kwamba nakubaliana na wewe na nakubaliana na wazo kwamba nchi ya Kenya kuna wakati ambapo ilikuwa sawa na nchi ambazo tunaziita the tiger nations, ambazo mara mingi tunasema Hong Kong, Taiwan, Singapore, South Korea. Lakini nilikuwa najaribu kuangalia na kuangazia nikitafuta kuelewa ni jinsi gani ambayo haya mataifa yaliweza kunawiri. Na nikaona kwamba kuna jambo moja ni kwanza political stability. Uongozi ambao ni bora. Kwa sababu tunapoangalia sio bora uongozi. Si bora uongozi. Unaona? Na tunapoangalia mambo ya stability, kwanza kuna ile ku appreciate. Kuna opposition na kuna serikali. Unaona? Lazima zikue at every given time. Unaona? Kwamba opposition
inaweza kucheck the government. Unaona? Jambo la pili, haya mataifa yaliangazia sana mambo ya export, producing for export. Yeah? Na hilo likawasaidia sana kupata zile especially foreign exchange. Yeah? Na jambo la tatu ni kuhakikisha kwamba ni elimu kwa wananchi, ama tunaita educated populace. Yeah? Ambapo kwamba mnaweza katika hali ya elimu wananchi wanapata ujuzi. Na huo ujuzi ndio unaotumika katika hali ya kutengeza mali kwa taifa. Yeah? Na jambo lingine ni katika hali ya saving, high saving rate, akiba. Yeah? Wakati unapata 10, hakikisha umeweka 2 ama 1 kila wakati. Yeah? Ili kukuwa na ile reserve, domestic reserve ya kutosha. Yeah? Na jambo la mwisho ni mambo ya discipline katika hali ya kuangazia mambo ya fedha. Na hii discipline pia inaenda sambamba na mikakati ambayo serikali inaweka katika hali ya kuangalia mambo ya fedha. Zile policies, yeah? Policies na legislation framework ambazo zinatengezwa ili kuangazia na kuchunga hali ya fedha. Na hii pia inachangia kwamba kuondoa ile dhana ya corruption. Kwamba nchi zingine kama hizi ukikutwa na corruption ni kinyongo. Lakini hapo human rights wanaamka asubuhi. Unajua mambo ya human rights. Ni mambo ya kijamii. Unajua haya ni mambo ambayo sisi tunajiwekea. Lakini kuna mambo ingine ambayo kama mtu amefanya tendo, hata mchungaji ako hapa atakwambia kwamba ukifanya dhambi siku ya mwisho utachomwa. Unaona? Na ndiposa wa mtu akishikwa anaiba wanaweka taya wanachoma. Unaona? Kama sisi hatutachoma physically, atachoma mbinguni. Mchungaji atakwambia, atatuelezea hapa hapo pengine. So kwa hivyo nafikiri kama taifa tukaweze kuiga mfano wa hayo mataifa ambayo ni the Four Asian Tigers, jinsi ambavyo waliweza kuweka mikakati yao na wakaweza kufikia uchumi ambao ni wa hali ya juu zaidi. Na tukiweza kuenda katika hiyo mwelekeo, na nafikiri kama nchi tutakuwa kwenye njia ambayo ni nzuri. Kasisi, rais aliyotaja bwana Absalom, rais nakumbuka kwamba alikuwa kwenye mji huu wa Naivasha, na nina mambo aliyoanza kuyatamka. Nakumbuka nilikuwa kwenye mkutano huo, na rais alitaja kwamba wakati wa mwanzo tu baada ya kuchukua hatamu za uongozi, alisema kwanza ni lazima, ni sharti tuwe na taratibu za kuweza kuanza kuweka akiba tukiwa taifa. Akiba, Waswahili walisema kwamba akiba haiozi. Na bila shaka alipozungumzia kwanza ni sharti tuanze kuwa na akiba, alilenga kwamba taifa hili litakuwa na hifadhi ya kutosha kwa siku za halafu, kwa sababu akiba ulenga kutumia wakati ambao mambo si mazuri. Sijui ukiwa kwa mtazamo wako, swala la akiba katika taifa ambalo linasakamwa na hali ya madeni, sijui una yapi ya kusema kuhusiana na hili? Tunazidi kuyaoma. Bila shaka jambo la kuweka akiba ni jambo ambalo lazima Waafrika na Kenya lizingatiwe. Na kuweka akiba sio it's not a holiday. Kuweka akiba ni sacrifice. Na kwa hivyo labda watu wengi hawaelewi kuweka akiba ni kujinyima. Na it's a form of a discipline. Katika mambo yetu ya kufunza hasa vijana katika makanisani, na nimekuwa na vijana wiki iliyopita, wiki nzima nimekuwa nikiwafunza, na jambo moja niliwaguzia ni hilo la kuweka akiba. Sababu sisi kama Waafrika na hasa wa Kenya, tabia ya kuweka akiba kwetu imekuwa ndogo sana. Kwa hivyo vile
rais alivyosema ni vyema ya kwamba watu wote wazingatie, hata kama ni wa upinzani. Na ujue ya kwamba unaposema unaweka akiba ni kujinyima. Kwa hivyo huu ni wakati wetu wa kujinyima. Kenya imetumia sana, tumekuwa na madeni mengi sana, na kama hatutakubali kuweka akiba, vizazi vyetu vya baadaye vitakuwa na shida sana na wataturaumu hata bila sisi kujua kwamba wanaturaumu. Na ikiwa tutaweka akiba na watakao kuja waitumie vibaya, au labda pengine watangulizi waliweka akiba na tumeitumia vibaya, tutatofautisha vipi? Sasa hapo ndipo tofauti iko ya Wakenya. Na kwamba wale watu wako serikalini wanachukua hiyo nafasi. Kuna matumishi ya juu sana katika serikali yetu. Hata bila kuwa katika mpangilio wa kuweza kujua hesabu zinavyofanyika, lakini unapotazama matumishi yanayofanywa na serikali yetu yako juu sana. Kwa mfano, ukisikia kwamba kuna kiongozi mmoja ambaye ako na zaidi ya magari 2, 3 na yake yote ni ya kuitumia, nafikiri hapo ndipo pia tunastahili kuanza akiba. Wakati the president mstaafu Uhuru Kenyatta alipokuwa msimamizi wa finance, alikuwa anajaribu hata kubadilisha magari yanayotumiwa na Mercedes na akaleta Volkswagen. Volkswagen ni gari nzuri na kuna magari mengi sana ambayo ni mazuri ambayo yanaweza kutumiwa na yasitumie gharama ya juu. Kwa hivyo tuanze pale juu, tuanze pale kwa Mercedes, tuanze pale kwa ministers wote, watuonyeshe jinsi ya kuweka akiba. Wakianza kuweka akiba, mwananchi wa chini atajua kwamba akiba ni ya muhimu. Na sidhani kuna watu watakaoitumia baadaye, maana we shall already have created that culture of saving. Na bila shaka kabla hatujakamilisha muda wetu wa kipindi, kumekuwa na mambo ambayo yamekuwa kisheni vyombo vya habari ya katika mkoa wa Pwani, ambapo tumeona kasisi akiwa anatuhumiwa kwa mambo ambayo sio mazuri sana katika jamii. Sijui una yapi tukikamilisha, tunapomalizia, una yapi ya kusema kuhusiana na swala hili? Bila shaka makasisi wengine nchini wamekuwa wakizungumzia swala hili vile vile, mashirika mengine. Sijui kama tutakuwa tukiwafukuza wageni hapa nchini. Bwana Wili, tunataka kusema ya kwamba hayo mambo ambayo yanatendeka kule Shakahora yana uhusiano na economy ya taifa, umaskini. Na serikali pia inastahili kuangalia wale watu wote ambao walienda kule. Walienda kutafuta nini? Ingawa wakifika kule wanaambiwa kwamba wa fast mpaka wakufe, lakini kilicho waelekeza kule ni umaskini. Walielekezwa kule na kutokuwa na msimamo wa maisha. Walikosa jambo fulani katika maisha yao. Wakampata mtu ambaye alichukua advantage ya shida yao. Hilo ni moja. Jambo la pili, freedom of worship. Na tumesema mara nyingi, ni kama vile watu wanasema freedom of worship, freedom of demonstration, freedom of everything. Everything has a limitation. But the mechanisms ambazo zinaleta that limitation lazima zingatiwe. Kuwe na how far can you go in the freedom of worship. Ukifika mahali ambapo sasa interfere na other freedoms, hapo lazima kuwekwe mpaka. So every freedom, including the freedom of press, the freedom of association, the freedom of demonstration, the freedom of worship, hakuna freedom ambayo haina kiwango. Na mambo ya kusema freedom unanyamazia hapo, imefanya hilo jambo likatendeka. Jambo la mwisho ni kwamba serikali ni vizuri iangalie watu wote wanaoanzisha dini. Na hata mambo mengine yanayofanywa katika makanisa ama dini yachunguzwe, na serikali iache kufunga macho kungojea hadi wakati yametendeka, hadi wakati maafa yatafikia. Kwa hivyo mimi nakubaliana na mpangilio wa kuchunguza ni nini yanayoendelea katika kila kikao. Iwe ni katika kanisa, iwe ni katika mpangilio ya kawaida, lazima kuwe na mpangilio ya kutazama nini kinachotendeka. Absalom, una pia kusema kuhusiana na swala hilo?
Naam, ninataka kukubaliana na mchungaji vile amesema, lakini ninataka kuongezea kwamba katika kila dini unajua tuko na itikadi ambayo ni tofauti. Kuna Wakristo, kuna vile ambavyo wanaabudu na kuna ile limit ambayo iko pale. Ukienda katika Uislamu kuna vile ambavyo wanaabudu na kuna ile limit. Lakini lile jambo limefanyika ni kuenda zaidi. Na nakubaliana na mchungaji ni kwamba ni katika hali ya uchochole ndio imechangia sana wananchi wa Kenya kuingia katika haya mambo. Kwa sababu unakuta ya kwamba mtu anapata mafunzo ambaye anadhani itaenda kumsaidia ili atoke katika hali ambayo yuko hiyo wakati. So anatafuta suluhisho kwa yale yanayomkumba. Lakini anapoenda kutafuta hilo suluhisho anakuta jamaa uko naye ambaye ashajipanga, anajua huyu mtu lazima nimchoree. Unaona? Na hiyo ndio mambo inaendelea. Na tena jambo lingine ni kwamba katika hali ya kuangazia jinsi ambavyo tunaendeza mambo ya religion katika nchi yetu, tumewachilia sana. Licha kwamba tumesema kwamba religion societies zikuwe self regulating, lakini vile ambavyo mchungaji alisema wacha tukue na limit fulani, isikuwe open ended, kukuwe na limit. Na ndiposa kuna wakati mmoja, na ni vizuri pia kusema ukweli, Biaida aliongea jambo fulani kuhusu makanisa. Na akasema makanisa zingine ambazo zinakuja tu, ni vizuri serikali ifanye nini, iweze kuchunguza, iangalie ni mambo gani ambayo haya makanisa yanafunza wa Kenya, ili tusikuwe na kanisa ambalo linafunza watu itikadi ambayo ni mbovu, alafu sisi tunasema tu ni freedom of worship, ili hali wananchi wanaendelea wakiumia na watu wanatumia hiyo kama excuse ya freedom of worship. Tukiangazia ndani, najua pengine wakati uchunguzi utaendelea utapata kwamba sometimes kuna mambo ya sacrifices pengine zilikuwa zinaendelea mahala pale na hatuwezi tukajua. So ni vyema kwamba serikali isiwachilie tu mambo ya freedom of worship, ikakue tu hivyo open ended. Ni vizuri kukue na limit. Kasisi, Biblia inanukuu watu wangu wanapotea kwa kutokuwa na ufahamu. Alafu kuna maswala hapa ambayo yanachipuka ikiwa ni imani. Fasiri ya imani kwenye Biblia inasema ni kuyaamini yale mambo tayari hata hayajatokea. Mwingine anachukua tafsiri yake na anaitafsiri kulingana na njia ile ambayo anaona ndiyo bora. Na alivyotaja Bwana Absalom ni kwamba inafika wakati kwamba tafsiri ile inakuwa ni potovu. Ni yapi tunayofaa kuangazia ili kuhakikisha kwamba hatujafika katika upande ule tunapomalizia? Ni vyema kujua ya kwamba Biblia ama neno la Mungu linavyotafsiriwa huwa linajitafsiri lenyewe. Biblia haitegemei mwanadamu kulitafsiri. Kwa hivyo mwanadamu anapochukua sehemu ya Biblia na kuongoza Wakristo na hiyo sehemu ya Biblia, unakuta ya kwamba sasa anaweka utafsiri wake. Na ndiposa ndio maana ni ukweli wachungaji ama watu wote wanaopewa kikundi cha watu kuongoza na kuwatafsiria jambo lolote ambalo ni la maisha, ni vyema wawe watu ambao wamejitayarisha. Viongozi wote katika dini ama katika kanisa wengi wajitayarisha, sio mwaka moja, sio miaka miwili. Yesu Kristo alianza kuhubiri akiwa na miaka 30. Miaka mitatu tu kuchapa injili. Na miaka mitatu peke yake ndio aliyoweza kutangamana na watu hadi wakaitwa Wakristo. Kwa hivyo pia hapo serikali, mimi nakubaliana na hilo ya kwamba serikali inapotazama jinsi kanisa linavyoendeshwa ama jambo lolote la imani, wale watu kwanza watayarishwe na wajulikane ya kwamba wametayarishwa na shule ambazo pia zimetabulikana na kukubaliwa na serikali. Sekunde 30 wito wako kwa Kenya, sekunde 30 wito wako kwa Kenya. Angalia kwenye runinga pale. Na mwito wangu kwa Kenya ni kwamba jambo la kwanza kuhusiana na mambo ya siasa ambayo yanaendelea,
wacha Wakenya tukakuwe na mtazamo ambao ni wa kipekee. Tuangazie mambo ambayo yanatuhusu sisi wenyewe, ila tusikuwe ni watu wanaokimbilia misemo ambayo inasemwa na wanasiasa. Tuchunguze kwanza yale ambayo wanasiasa wanasema kabla tukaweze kuingia katika maandamano ama kuingia katika uhusiano wowote na mambo ambayo yanatendeka na wanasiasa. Jambo la katika hali ya dini, nafikiri ni vyema vile ambavyo nilivyosema pale mbeleni kwamba wacha tukue na limit katika hali ya tunapoangazia mambo ya kidini, ili Wakenya wote tukue sawa sawa. Asante sana. Mimi ningependa kusema ya kwamba Wakenya tutabaki kuwa Wakenya, na ni vyema kujua ya kwamba sisi ni Wakenya, na kwa hivyo tunaporekebishana turekebishane pia kwa mapenzi na kwa unyenyekevu, na Wakenya tukubali kuwa watu wa kutafuta ukweli zaidi bila kutumia nguvu. Tupendane na tutazidi kulijenga nchi yetu. Naam, asante sana kwa muda wenu. Na bila shaka mpenzi mtazamaji, hapo ndipo tunatia ncha ya kipindi hiki kutoka mashinani hii leo, tukiwa katika eneo la Naivasha kwenye kaunti ya Nakuru. Na mengi ambayo yametupa ufahamu ni kwamba tuna taifa moja tu ambalo sisi wenyewe ndio tutakaohusika katika kulijenga, badala ya kushabikia mataifa ya kigeni ambayo kwa mara nyingi tunashabikia mataifa ambayo yalijengwa na wananchi wa nchi ile. Kutoka hapa mjini Naivasha tutakuwa tukielekea katika mapumziko mafupi kabla ya kurejea na mwenzangu Paul Kirobi kwa upande wa pili wa studio na taarifa za mchana. Wakati mwingine kama weekend, mimi najiachilia. Hata ukumbuki history. Nikifika watu wangu wakinipokea na kupokeleka. Umeset the mood. Nimeset the mood. Naweza kupokeleka. Nikitumai kwamba mzima popote pale ulipo, nikikukaribisha katika kipindi Mfahamu Kiongozi. Jina langu Elizabeth Mutuku. Katika kipindi Mfahamu Kiongozi tunakupa nafasi kutangamana nao kila siku ya Alhamisi kuanzia saa 1:30 kuendelea siku nyingine. Tutapatana papa hapa umjue kiongozi mwingine. Jiunge nasi toka hapa hadi ufuoni mwa bahari. Meli yetu itakapotua nanga kwa uhondo ribo ya riwaya hii mwisho wa kosa. Monica. It's early morning in Maralal. Start your morning informed, educated, entertained, and above all, know your country. From the beautiful plains of Samburu County to the skyscrapers of Nairobi, Morning Cafe certainly got you covered. Indeed, a beautiful place to watch and certainly a moment of understanding and knowing your country. Indeed, to the remotest parts of every county. Join me, Linda Alela, every weekday from 6 a.m. to 9:30 a.m. The diversity of Kenya's wildlife has garnered international fame. This is pellets that we give to the tourists, the giraffes. We ration because we don't want the giraffes to eat too much of this. We want them to have more of the natural browse. We may not always get the opportunity to go out to see the wildlife, but you'll never miss the opportunity to see it from the comfort of your couch. This is home to animals that have been found out there either injured, abandoned, or confiscated from people who are holding them illegally. Only on TV47 Wildlife, every Sunday at 7:30 p.m. Disability is a club that anyone can join. I live with special needs. It means I have a limitation. There are things I can't be able to do personally myself. And in our journey to talk about disability, we tell the stories of those with disabilities and even sit with specialists to understand what it means for those affected directly and indirectly. Everybody's life, mine has also
been faced with ups and downs. If it becomes a self-stigmatized thing where you feel like you are judging yourself too harsh, you blame yourself, and you perceive that it happened because you failed. Join me, Zainab Mohammed, on Beyond the Limit every Saturday at 7:30 p.m. An entrepreneur is defined as someone who has the ability and desire to establish, administer, and succeed in a startup venture along with the risks entitled to it to make profits. I'm a professional financier with a professional paper in banking. However, for fashion, it's something I've always loved ever since I was small. Started as a baby business. It was all about, you have your machines, the haircuts, wear the heads, bring the scalps. We wanted something that would remind us about prayer every now and then. So the moment you mention Talit, we always think about prayer because Talit Cakes is founded on prayer. Get to learn more about these entrepreneurs and what makes them stand out in their field every Monday at 6:30 p.m. only on The Grind. The Realtor, this is where we travel, move far and wide just to make sure that we bring you what it all entails when it comes to matters real estate. Buying off plan is the best thing that you can do because it gets to be a journey that is even affordable and flexible. Visit there, go down, go see what kind of production they do, what varieties do they have, what color preferences do they have. Quality assurance is supposed to be a way of checking that the materials have really gone through tests as required. The Realtor, every Tuesday at 6:30 p.m. Things like cocaine can cause extremely high pressures and it can cause damage to the kidneys. Main reason why people get constipated is food. If you lie down flat and you notice you're having some difficulty breathing, yes, that could also be a sign of heart disease. When the car breaks down, it is taken to the mechanic. But when the human body breaks down, where is it taken? This is why the Body Garage exists. Join us every Thursday, 8 p.m. as we bring you health expert advice. And I'll be your host, Dr. Chepsi. Wakati mwingine kama weekend, mimi najiachilia. Hata ukumbuki hii story. Nikifika watu wangu wakinipokea na kupokeleka. Umeset the mood. Nimeset the mood. Naweza kupokeleka. Nikitumai kwamba mzima popote pale ulipo nikikukaribisha katika kipindi Mfahamu Kiongozi. Jina langu Elizabeth Mutuku. Katika kipindi Mfahamu Kiongozi tunakupa nafasi kutangamana nao kila siku ya Alhamisi kuanzia saa 1:30 kuendelea siku nyingine. Tutapatana papa hapa umjue kiongozi mwingine. Jiunge nasi toka hapa hadi ufuoni mwa bahari. Meli yetu itakapotua nanga kwa uhondo ribo ya riwaya hii mwisho wa kosa. Monica. It's early morning in Maralal. Start your morning informed, educated, entertained, and above all, know your country. From the beautiful plains of Samburu County, Wakati mwingine kama weekend, mimi najiachilia. Hata ukumbuki hii story. Nikifika watu wangu wakinipokea na kupokeleka. Umeset the mood. Nimeset the mood. Naweza kupokeleka. Nikitumai kwamba mzima popote pale ulipo.
Na mtazamaji, katika mji mkuu wa Nairobi sasa hivi ni saa 7 kamili saa za Afrika Mashariki. Sijui unakotoka hali iko vipi na ni saa ngapi? Mie ni mtangazaji wako Paul Kirobi kutoka hapa katika jiji la Nairobi, ambapo kwa sasa tunapeperusha matangazo haya moja kwa moja, ambapo unazidi kufuatilia kupitia kwa mtandao wa Facebook ambayo ni TV47 Live, na tovuti ni www.tv47.co.ke. Mie ni mtangazaji wako Paul Kirobi moja kwa moja. Rais William Ruto hii leo amekuwa mwenyeji wa Waziri Mkuu wa Japan Kishida Fumio katika ikulu ya Nairobi. Wawili hao wamefanya mazungumzo yanayolenga kuimarisha uhusiano wa mataifa haya mawili. Hebu tazama. Your Excellency Kishida Fumio, Prime Minister of Japan, honorable members of your delegation, distinguished officials, members of the media, good afternoon. I take this opportunity to once again thank you, Your Excellency Prime Minister Kishida Fumio, and your delegation for honoring us with your very important visit. It is important to point out that you also visited Kenya in 2016. Your Excellency, I want to encourage you to feel at home here in Nairobi. Find some time to enjoy the magical delights that our city and country offer. A few minutes from here, Mr. Prime Minister, we have a natural national park. And if you find a few minutes, it would be welcome for you to visit. And we have all animals, the big five, the lions. Sometimes, Mr. Prime Minister, they escape from the national park. So if you meet a lion in the street, just be careful because it is wild. I am delighted to report that the Prime Minister and I have just concluded highly productive bilateral discussions on a broad range of very important issues. During our meeting, I affirmed to His Excellency Prime Minister that his visit coming on the occasion of the 60th anniversary of diplomatic relations between Kenya and Japan is indicative of the primacy with which Japan accords Kenya as an ally. I assured His Excellency the Prime Minister that Kenya fully reciprocates this consideration. The meeting provided us with another opportunity to evaluate our shared values and mutual commitment to uphold a rules-based international order. Additionally, during our meeting, I conveyed to His Excellency the Prime Minister my high regard for Japan's long-standing bilateral partnership with Kenya in infrastructure development, trade and investment, the blue economy, and human capital development, just to mention a few. The Prime Minister and I exchanged views on numerous international issues of mutual interest, including those that Kenya, as an African state, especially desires Japan to take up in its capacity as the chair of 2023 G7. Foremost among this, I emphasized the need to refocus effective global attention on forgotten conflicts in Africa. I've revisited our agreement with the recent G7 ministerial statement, which noted the urgent need to reinforce peace and security in the Horn of Africa, meet serious humanitarian needs, and build resilience in this region. Furthermore, I raised concern that Kenya, the Horn of Africa region, and other parts of the African continent, as well as the global south, are disproportionately impacted by global climate change and its effects. We are not only affected in actual and potential threats to our environment, but also in regard.
Na mtazamaji, tukitoka maeneo hayo, kwa sasa wawakilishi wa wadi zaidi ya 2000 wanakongamana katika ukumbi wa KICC kujadili masuala mbalimbali yanayoathiri utendakazi wao. Ni kongamano la kwanza la wawakilishi wadi baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2022. Hebu tuvuke moja kwa moja tusikilize ni yepi ambayo wanazungumzia. Double taxation in a gazette notice number 45 dated 27 July 2022, SRC granted the members of County Assembly a car facilitation that a Deputy Speaker and members of County Assembly shall be provided a motor vehicle reimbursement of 2.2 million for purchase of a car, engine capacity not exceeding 1800 cc's, for official duties as members of County Assembly. The motor vehicle reimbursement shall be payable once in a County Assembly term. This provision is a facilitative fund and not a benefit. Therefore, needs not to be taxed. It is unfortunate that much as this is the case, MCAs are still taxed upon purchase of the vehicle, thus leading to double taxation. That is tax at the vendor and tax of the member at the point of being reimbursed, which is an unfair practice. The treatment of members of County Assembly upon election has been unfair. Members have not been facilitated enough to allow them execute their mandate upon commencement of work. MCA after last election clearly demonstrated frustration and embarrassment of members as they try to access their new working place. That is the assemblies. It is important, therefore, that members are provided an environment that enables them to comfortably serve the people and not intimidations. Our ask, revoke and refund the 30% tax levied on members' car reimbursement with immediate effect. Make the car facilitation an automatic stroke and conditional benefit upon assumption of office by members of County Assembly. And that is the end of the report. And I will call upon Honorable Madialo to read, to reconvene the General Assembly. Then he will read the resolutions of this. The resolution of this conference, if members allow. Okay. Mtazamaji, ni taarifa ambayo tunazidi kufuatilia kwa kina zaidi. Kumbuka ni kongamano la kwanza la wawakilishi wa wadi zaidi ya 2000 ambao wamekongamana katika jumba la mikutano la KICC kuangazia masuala kadha wa kadha. Kwingineko ni kwamba kiongozi wa wengi katika bunge la kitaifa Kimani Ichung'wah na mwenzake wa wachache Opiyo Wandayi wanatarajiwa kutoa maoni yao kuhusu hoja inayopendekeza marekebisho ya katiba ili kubuni ofisi ya waziri mkuu, naibu wake na ofisi ya kiongozi rasmi wa upinzani. Hebu tufululize hadi katika bunge tusikilize yanayojiri. Of parliament. In a way, it could be directly or indirectly. But the fact of the matter is that those amendments will relate, that use the words of the Constitution itself, Article 255. Those amendments will relate to the functions of Parliament. Especially if the Prime Minister is going to be sitting in Parliament, or if he's going to be appearing in Parliament to answer questions from members. And especially also, if the leader of official opposition is going to be sitting in Parliament, as is being suggested
that a runner-up in the presidential election be leader of official opposition sitting in parliament. First, you are going to be tinkering with the number of MPs, which is fixed in the constitution, you know. Secondly, we will be creating a new structure, which is not contemplated by the constitution. And what Article 255 is asking us, you can amend anything in the constitution, but take it to the people to give it their seal of approval. It's as simple as that. Yeah. Thank you, Madam Chair. Thank you, Chair. In case of a coalition parties, how should the leader of official opposition be selected? It should be premature. But just to give my opinion, there could be various ways. One has been proposed already. Let the runners up in the presidential election be the leader of official opposition. That runners up would have been the person chosen by the whatever coalition to run as their candidate in the elections. So that choice is made anyway. If that is the decision the country would make, the country can also make a decision that whoever is going to occupy the office of the leader of official opposition be somebody nominated by the coalition or the second largest coalition of parties or the second largest party in parliament. In that way, in that case, therefore, you leave it to the parties and the coalitions to use their own mechanisms to arrive at the candidate who will be the leader of official opposition. So all that can be agreed upon. Okay, I don't think it is really a matter to worry about. Of course, if you asked me my own personal opinion, it is neater having the runners up in the presidential election. In other words, the person who comes second in a valid presidential election, okay, becoming leader of official opposition. It must first of all be dependent upon the election being credible and the results being acceptable, not concocted results. Yes, thank you. And let him or her sit in and lead the troops in the House. Senate. Or between National Assembly and Senate. Yeah. Mtazamaji, ni taarifa ambayo tunazidi kufuatilia kwa kina zaidi, lakini tukitoka maeneo hayo kwa sasa tunaelekea maeneo ya Migori ambapo vijiji vitatu katika maeneo ya Nyora, Kabuto, Angungo na Ongare katika kaunti ya Migori vimefurika maji kufuatia mvua kubwa ambayo inaendelea kunyesha katika eneo hilo. Na maeneo tofauti humu nchini, wakazi wanasema kwamba wamelazimika kutembea ndani ya maji ya mto Kuja baada ya kuvunja kingo zake. Wakazi wanasema kwamba wamelazimika kutafuta makazi kwingineko kwani nyumba zao zimefurika maji. Sasa wanataka serikali ya kitaifa na ile ya kaunti kubuni mbinu mbadala ili kusaidia kukabiliana na changamoto wanazopitia mvua kubwa inaponyesha. Tukatohamisha tukaenda mahali nyingine, sehemu ya shule ya huko inaitwa Kabuto Primary School. Sasa tunataka serikali kuja utusaidie. Iliingia kuanzia saa 3 usiku mpaka saa hii bado inaingia. Sasa sisi tujui mahali tutaenda. Sasa tunataka mkuje kutusaidia hapa leo. Tuliingia kwa nyumba karibu kila kitu, kaenda na viti, makuku, ng'ombe pia tulienda nayo. Watoto lilifanyia maajabu hapo usiku sana. Huko nilikufa hapo, kaenda shika mashamba kama 10 hivi shamba langu. Since he talked, we have not seen any response from him or his office or the office of the county government. So we are asking maybe the government. Last time we complained to well-wishers. Today we are again raising the complaint again to now the government. The government should act very fast and swiftly over this dike. This dike, its condition is worsening.
Kwingine kwa mtazamaji ni kwamba shirika linaloangazia masuala ya misitu nchini Kenya, KFS, limeanzisha mradi wa kuelimisha wakaazi wa Baringo kuhusu umuhimu wa kutunza misitu. Anajiri huku kaunti hii ikikumbwa na tatizo la ukataji wa miti bila idhini. Akizungumza katika eneo la Mpekeleo wa Baringo Kusini, mwanaharakati Helen Sikuku amesema kuwa ukataji wa miti kiholela umesababisha wakaazi kutafuta maji kwa zaidi ya kilomita 20. Kwa upande wake, chifu wa eneo hilo Philip Korir ameirai serikali kuwaajiri watu watakaopanda na kutunza miti ili kuwafurusha na kuwachukulia hatua kali za kisheria wanaokata miti bila idhini. We are going out to the community. Let them participate from the word go. They own the issue, they own the project, such that with the time they'll be able to manage even minus our presence or even the presence of SNV. We are really not capacitated enough, but we have been empowering the community. We now go to the community. We work with them because they are the people on ground. We can't say we can move around and tell everybody or arrest everybody who is able to destroy. But once the community owns the issue, they will move around. They know whose child or who is doing the destruction. So they can talk to them, because once we talk to them, they know that we as the community is empowered and we can take care of our resources. We've sensitized our people the importance of tree planting, more so the indigenous trees, which protects water catchment areas. Today we've planted Brunus africana. We've also planted Ficus sycomoras, Syzygium, Bodos, and some other important indigenous trees. Maji inapungua wakati wakaaji wakianza kukata miti na wawezi kupanda, hasa kiangazi inapokuja, sababu mara miti imekatwa ikawa chache, hasa inachangia maji inakuwa kidogo. Na mtazamaji, na idadi kubwa ya wakaazi kutoka eneo la Kithoka, eneo bunge la Imenti Kaskazini katika kaunti ya Meru, wamekumbatia mpango wa upanzi wa miti katika mashamba yao ili kuboresha mazingira. Kundi hiki ambacho kimekuwepo zaidi ya miaka 20 kinachojulikana kama TISTI kimeweza kutoa mafunzo kwa watu zaidi ya 1000, huku ajenda kuu ikiwa ni kuboresha misitu. Kulingana na afisa wa miradi kutoka shirika la ITF Moses Korir, kila mwanachama anatakiwa kupanda miti 500, huku pia wakipania kuboresha jitihada za upanzi wa miti ya matunda. Leo tuko hapa kwa manufaa ya kuweza kuwapatia miti ambazo wanaweza enda kupanda kwa mashamba zao, ilhali si kupanda tu kwa misitu, bali tunataka kuwapelekea zile miti iwe karibu nao. Mtazamaji, kunradhi kwa taarifa hiyo, lakini tunazidi kurekebisha. Kwingineko ni kwamba huku jamii za wafugaji zikikosa kushabikia mpango wa upangaji uzazi, kundi moja la wahudumu wa afya wa jamii kutoka kaunti ya Isiolo wanatumia ngamia kutoa huduma za afya na mafunzo kuhusu afya ya uzazi kwa wakazi. Mwanahabari wetu Elizabeth Atieno sasa anatupa taswira kamili kuhusu changamoto wanazopitia wahudumu hao wa afya katika maeneo yaliyo na hitilafu za usafiri. Katika kaunti ya Isiolo, Gumosi Gupili, ngamia hawa wanatembea kwa ustaarabu wakiwa wamebeba vifaa ikiwemo dawa za matibabu. Haraka upesi, wahudumu wa afya katika jamii hii wako mbioni kumhudumia mwanamke mmoja aliye na ujauzito. Wanamdunga sindano na kumchukua kipimo cha presha. Hali sawia inashuhudiwa katika boma nyingine katika kijiji hiki, ishara tosha kuwa wanawake hapa hawazingatii njia mbadala za kupanga uzazi. As a community ya Waislamu,
Mbeleni sisi hatupangangi uzazi. Tukitaka kuzaa wanaume ndo wanatupangia, venye dadangu kutoka Samburu amesema. Sisi kazi yetu ni kuzaa, moja kwa mgongo, mwingine kwa tumbo, mwingine mkono, mwingine pande, na tunavurutana tukienda kuchunga ng'ombe ama kutafuta maji. Katika mkoa wa Nyanza pia tunakutana na kundi la wahudumu wa afya wa jamii wakitumia dau kama njia pekee ya kufikia wanakijiji wanaoishi karibu na ufuo wa Ziwa Victoria, ambapo wanawake wengi wanadaiwa kujihusisha na ngono ili kupata samaki ya kuwalisha wanao. Sometimes I can hear somebody sending a person to come and call me to go and talk with those people juu ya family planning. Kulingana na utafiti kutoka shirika la KNBS mwaka 2022, kaunti za Marsabit, Tana River, Pokot Magharibi, Samburu, Siaya na Isiolo ni baadhi ya kaunti zinazoongoza katika ukosefu wa kupanga uzazi. Kanisa, mambo ya kanisa, like mali nimetoka, kuna wale wanajitanga Bonocha au unaona wamelemewa sana kutoka mahali tunaweza tunataka kuwatoa tuwapeleke mahali kwingine, lakini wamefinyiliwa kabisa na hiyo beliefs. Ila sasa kuna baadhi ya kina mama kutoka kaunti hizi ambao sasa wanajitwika jukumu la kutoa hamasisho kwa wanawake wengine kuhusu umuhimu wa kupanga uzazi, huku wakilenga pia wanaume ambao wanawazuia wake zao kutumia njia hizo. Elizabeth Atieno, TV 47. Na aliyekuwa seneta wa Pokot Magharibi Samuel Pugisho ameutaka mrengo wa Azimio na Kenya Kwanza kuridhiana na kusitisha maandamano yanayoendelea. Pugisho hata hivyo ametoa wito kwa viongozi wa Pokot Magharibi kushirikiana katika kusuluhisha utovu wa usalama. Moja kwa moja tunaungana naye mwandishi wetu wa kaunti hiyo Andu Juma anayefanya mazungumzo na kiongozi huyo. Andu Juma, kama unanipata, hebu tupe taswira kamili. Shukran za dhati kutoka kaunti ya Pokot Magharibi. Kumbuka kwamba leo hii nimeweza kumtembelea seneta wa zamani wa kaunti ya West Pokot na vile vile kiongozi wa zamani wa wengi katika bunge la seneti. Huyu ni mheshimiwa Samuel Pugisho ambaye tu hajakuwa akionekana sana. Wengi wamekuwa wakiuliza kwamba yuko wapi, anafanya nini, na leo hii tutakuwa tunazungumza naye tu aweze kutuelezea hisia zake kuhusiana na hali ya uongozi katika taifa hili. Mrengo wa Azimio unashikilia msimamo wao, mrengo wa Kenya Kwanza pia nao wanashikilia. Kulingana na yeye, anadhani kwamba nini ambacho kinafaa kifanywe ili Rais William Ruto anapoendelea na majukumu yake taifa liendelee kulainika. Mheshimiwa, hebu karibia hapa, tuelezee tu kwanza wewe, hiki kipindi tangu uchaguzi ukamiliki kwa sasa umekuwa ukifanya nini, na maoni yako kuhusiana na hali ya uongozi katika taifa hili ni nini? Niko kwa shamba sasa hivi, najaribu kuwa mkulima. Hiyo ndio kazi ambayo anafanya sasa. Lakini kwa sababu ya uongozi na wakati ambayo nimehudumia nchi, nikiwa waziri, nikiwa mbunge, nikiwa majority leader, nafasi ya kusema na wananchi ikija, kile kitu ambacho nataka kusema ni kimoja tu, ya kwamba tuwe na utulivu katika nchi, tuwe na amani katika nchi. Usumbufu katika nchi itatuletea umaskini ambaye hatutaki katika nchi. Mimi nilichaguliwa nikiwa katika mrengo, nilisimama katika mrengo wa Azimio. Lakini mimi husema kawaida Azimio ni wana haki ya kuwa katika upinzani. Haki yao iko. Hata haki ya kuandamana iko. Lakini pia kuna wakati ambao lazima ufikirie mambo ya nchi. Nasema nchi tuweke mbele kwanza. Wakati walikubali kuongea Azimio na Kenya Kwanza, kulikuja utulivu kiasi, na watu wakaanza kurudi kwa mashamba yao na biashara yao. Sasa tunasikia kwamba nataka kurudiwa tena wiki hii, na nikisikia president akiongea, nafikiri imefika mahali ambapo maandamano sasa itakuwa ni kama confrontation. Sasa itakuwa ni kama kupigana sasa. Kwa sababu sasa askari wamesema haiwezekani na Azimio wanasema inawezekana. Kwa hivyo sasa itakuwa ni pengine kutakuwa na umwagaji wa damu. Watu wanaweza kupigana, pengine wengine wataumizwa, na kwa sababu ya kusimamisha ama kusema demonstration haitakikani.
Na mimi nasema kama ingewezekana, jambo ya ushauri, kila mtu ashuke chini kidogo. President pia ashuke chini, Raila pia ashuke chini kidogo, kiwango ambapo watakubali kusemeshana. Kwa sababu confrontation, physical confrontation ni mbaya kwa nchi na inatuletea madhara mengi sana. Kwa hivyo nataka niseme wenye wanachochea ati sijui rais akae ngumu, wenye wanachochea ati Raila akae ngumu, nyinyi mnajua jinsi nchi ilikuwa wakati moja 2007 2008. Tulipoteza watu wengi kwa sababu ya mabishano kama hii. Hatutaki kurudi huko tena. Kwa hivyo mimi ningeshauri ya kwamba vitu kama hii wazungumze, kila mtu climb down at least one step lower so that you can be able to talk. Okay? Yeah, nobody is too strong. Everybody here, you can destroy this country by just taking your stance. Na hatutaki hivyo. Tunataka tuwe na amani. Hii amani ni ya maana sana. While I support your right, yeah, inasemekana wewe uko na right, but you can be dead right. Naona? Yeah? Ukiendelea kushikilia mkono wako na iwe wrong, na unaweza leta hasara katika Kenya. Kwa hivyo hiyo ni shauri yangu. Mimi I'm not official advisor to anybody, like I'm a leader of my own right. I have a right to say things like this to the country. Ya kwamba those of you who are insisting ya kwamba twende hivi, tukae hivyo kwa ugumu, mtakuja kutuletea shida mingi sana. Let everybody advise their side to calm down and talk. Sit down and talk. Mheshimiwa, tugeukie swala la usalama. Wewe ni kiongozi ambaye una experience ya muda mrefu sana. Kaunti ya West Pokot na majirani wake Elgeyo Marakwet, Turkana, mzozo umekuwepo sana. Marais ambao wametangulia wameweka jitihada zao, lakini bado mambo hayajakuwa sawa. Pengine wewe unasemaje? Kwanza haya mambo ni mambo ambayo imeendelea kwa miaka mingi sana. Ujirani ipo, na kwanza sisi na Marakwet surely hao watu ni majirani, mashemeji, wajomba. Hao watu wameishi pamoja na wanaoa huko upande ule, wameoa upande hii, Turkana upande hii pia. Na ni jambo ambayo sasa serikali imeanza kufahamu. Mimi naona sasa serikali sasa imeanza kufikiria tofauti ya kwamba operation sio ya kuumiza watu. Operation sio ya kulazimisha watu kwa njia ya lockdown, curfew, vitu kama hiyo. Operation ambayo inatakikana kwangu mimi ni ya watoto kwenda shule. Operation ambayo ni ya wanajeshi wetu na polisi wetu kuwa na uhusiano mwema na wananchi, kukaa na wananchi, wakuje na machines, equipment, vile president alisema jana. Na ndio nasema wameanza kuunderstand sasa, even president wameanza kuunderstand ya kwamba wakija na uhusiano mwema, public relations, CSR, vitu kama hivyo, ambayo wanakuja kujenga barabara, kujenga dam, kujenga shule, kusaidia hata wengine. Niliona siku moja kule na Uyapong, askari walikuwa wanaenda kufunza watoto, polisi, kwa sababu hakuna walimu, wakaenda wakafunza watoto. Kwa hivyo mimi naona kama kuna njia ambayo tunaweza kuleta watu wetu karibu na serikali, wazoee serikali, wazoee ya kwamba kuna authority nyingine ambayo iko juu yao. Kwa hivyo hiyo ndio nilisema, kwa sababu itaisha tu hii uhusiano yetu na Turkana na Karamoja na Marakwet na Watugen na kila kitu itaisha tukilete watu karibu, wajue tofauti ya kuwa kule wakijitawala na wakiwa katika utawala wa serikali. Yeah. Naam, shukrani sana. Imekuwa ni mazungumzo ya moja kwa moja na seneta wa zamani wa kaunti, vile vile kiongozi ambaye ameweza kuongoza taifa hili kwa kipindi kirefu tu kwenye nyadhifa mbalimbali, akiwa waziri na vile vile akiwa mbunge na hata akiwa seneta. Kutoka kaunti ya Pokot Magharibi,
ninarudisha usukani kwako. Jina langu ni Andrew Juma. Asante sana mwandishi wetu Andrew Juma kutoka maeneo ya Pokot Magharibi kwa kufanya mazungumzo ya moja kwa moja na alikuwa seneta wa kaunti hiyo Samuel Pogisho. Kwa sasa tunachukua pumziko mafupi, lakini tukirejea tunakuja na mengi zaidi. Usiende mbali mtazamaji. Wakati mwingine kama weekend, mimi najiachilia. Hata ukumbuki history. Nikifika watu wangu tu wakinipokea na kupokeleka. Umeset the mood. Nimeset the mood. Naweza kupokeleka. Nikitumai kwamba mzima popote pale ulipo, nikikukaribisha katika kipindi Mfahamu Kiongozi. Jina langu Elizabeth Mutuku. Katika kipindi Mfahamu Kiongozi tunakupa nafasi kutangamana nao kila siku ya Alhamisi kuanzia saa 1:30 kuendelea siku nyingine. Tutapatana papa hapa umjue kiongozi mwingine. Jiunge nasi toka hapa hadi ufuoni mwa bahari. Meli yetu itakapotua nanga kwa uhondo ribo ya riwaya hii Mwisho wa Kosa. Monica. It's early morning in Maralal. Start your morning informed, educated, entertained, and above all, know your country. From the beautiful plains of Samburu County to the skyscrapers of Nairobi, Morning Cafe certainly got you covered. Indeed, a beautiful place to watch and certainly a moment of understanding and knowing your country. Indeed, to the remotest part of every county. Join me, Linda Alela, every weekday from 6 a.m. to 9:30 a.m. The diversity of Kenya's wildlife has garnered international fame. This is pellets that we give to the tourists, the giraffes. We ration because we don't want the giraffes to eat too much of this. We want them to have more of the natural browse. We may not always get the opportunity to go out to see the wildlife, but you'll never miss the opportunity to see it from the comfort of your couch. This is home to animals that have been found out there either injured, abandoned, or confiscated from people who are holding them illegally. Only on TV47 Wildlife, every Sunday at 7:30 p.m. Disability is a club that anyone can join. I live with special needs. It means I have a limitation. There are things I can't be able to do personally myself. And in our journey to talk about disability, we tell the stories of those with disabilities and even sit with specialists to understand what it means for those affected directly and indirectly. Everybody's life, mine has also been faced with ups and downs. If it becomes a self-stigmatized thing where you feel like you are judging yourself too harsh, you blame yourself, and you perceive that it happened because you failed. Join me, Zainab Mohammed, on Beyond the Limit every Saturday at 7:30 p.m. Karibu tena mtazamaji, nizidi kukuarifu mengi zaidi. Gavana wa kaunti ya Pokot Magharibi Simon Kachapin ameahidi kuweka mikakati ya kukabiliana na wanaofuja pesa katika baadhi ya hospitali eneo hilo. Kama Stanley Nyarigita anavyoarifu, Kachapin amezindua bodi mpya iliyotwikwa jukumu la kuboresha sekta ya afya eneo hilo. Watu 10 wamekamatwa katika kaunti ya Pokot Magharibi kwa madai ya kufuja pesa za hospitali ya kaunti ya Kapenguria. Kulingana na gavana wa kaunti hiyo Simon Kachapin, washukiwa hao walikuwa wanaiba pesa kupitia mfumo wa hospitali kwa usaidizi wa mtaalamu wa teknolojia. Mambo ya kuempower afya. So that's very true. That kama kuna department among the, I don't want to say each other department, but if there's a very sensitive department, hii kwa sababu ina deal na afya ya watu. So it's very critical and very sensitive at the same time.
Hata hivyo, Kachapina ameahidi kuweka mikakati ya kukabiliana na wezi hao, huku akidokeza kuwa ataendelea kuboresha hali ya afya katika kaunti hiyo. Mambo yote challenges yote tuta address. Nimeambia CEC, nimeambia chief officer, nimeambia their team, and I will be meeting them to give me, as I also visit the hospitals, they also give me their the challenges that are there, so that we see how to solve them. Kachapina alikuwa akizungumza wakati wa uzinduzi wa bodi mpya itakayoangazia uboreshaji wa sekta ya afya. Gavana huyo akidokeza kuwa wanachama wa bodi hiyo watatarajiwa kusimamia miradi katika hospitali za kaunti hiyo. Stanley Nyaringita, TV47. Kwingineko mtazamaji, ni kwamba wanahabari kutoka kaunti ya Meru wameelezea changamoto wanazopitia wakiwa kazini, ikiwa ni pamoja na kupokea vitisho na hata kuchapwa. Mwanahabari wetu John Javakiania amezungumza na wanahabari wenza kutoka kaunti ya Meru na anatuarifu kwa sasa jinsi walivyodokeza. Kuikumbuka World Press Freedom Day, and this year's theme is about shaping a future of rights, with emphasis on freedom of expression as a driver for all other human rights. And my name is David Muchoi. I'm the chairperson of the Meru Press Club. And today, as journalists from Meru, based in Meru County, we wish to join the rest of the world in marking the World Press Freedom Day, which is the 30th anniversary since the United Nations established this day as a day when we try to evaluate the gains of press freedom. And today, as journalists in Meru, we are also very excited to take part in the celebration of this important day in the media industry. So, in Kenya, the press freedom and independence of media is anchored in Article 34 of the Constitution. Of expression is also provided in Article 33 of the Constitution. While the media space has continued to expand largely due to digital growth, the freedom of press continues to face a myriad of challenges. Key among them is lack of independence due to economic challenges as well as political capture, mostly due to media ownership. Most of several media houses, especially local, are owned by politicians, or others have interests in the political field. So independence is seriously affected. Journalists continue to work under inhumane and harsh environment where labor rights are disregarded. Many journalists in this inch are earning peanuts. Several of journalists are going without pay for months. Others are suffering due to mental health issues due to this economic difficulty, mostly facilitated by the COVID-19 pandemic. So most of us have also abandoned journalism, not because their passion has died, but because of poor pay, poor welfare, and the challenges that come with it. So the freedom of expression within the media industry is also muzzled, as journalists are unable to demand their rights, be they welfare or labor related. In most companies or media employers do not give the journalists a voice. Correspondents are suffering in silence. Correspondents cannot demand their rights because the freedom of expression within the media industry itself is also compromised. So we are calling on media owners and other stakeholders to open up the space for journalists to air out their issues, because journalists are suffering from within. They are
in trouble because they are not given audience even within the media space. So today in Meru County, or in the Meru community, the media space has also continued to grow with so many local radio and TV stations coming up. And as a result, so many journalists have also come up in the county, within Meru County. And in the recent past, we have had incidents where journalists have been attacked in the line of duty. We have had an incident in Tigania where a journalist was threatened by a chief because of doing her work. Recently, during demonstrations, journalists were had to run for their life after police officers fired tear gas canisters right on their nose. So we are facing threats even as we speak of advancement as a country. So on one of the critical issues that we are addressing today as journalists in Meru is the shrinking space of access to information within the county government of Meru. And we would like to bring to attention of the governor of Meru County that we are not happy with the manner in which the county executive is running its affairs, especially in terms of access to information. Access to information is one of the tenets or values that are provided for in law. It is a right for every citizen to access to information, to have access to government or even private information. So, in Meru County, journalists have not been able to access information as it should be because of one, there is no substantive communication director in the county government of Meru, and this has caused a lot of disconnect. Even when journalists would want to clarify some information or seek clarification on various issues, they have not been able to access this information because the county government has deliberately set up barriers. So we appreciate the fact that the governor has been an advocate of accountability. She has been an advocate of laying everything bare. And out of this, she has also come up with a monthly press briefing. But unfortunately, this press briefing happens without the press. So we are wondering, what is this press briefing without the press? So we'd like the governor to fix some of these issues and concerns that are affecting the performance of our role as journalists. And because the journalists are mandated by the law to be watchdogs of the community, they are supposed to oversight public institutions. But we cannot perform this role effectively as provided for in law if we are blocked from accessing critical information that we should be accessing. So today, we are using this Press Freedom Day to appeal to all players, be they national government, be they public or private. Na mtazamaji, kwingineko ni kwamba waziri wa ardhi Zakari Njeru mapema hii leo alifika mbele ya kamati ya seneti kujibu maswali yaliyoulizwa na maseneta kuhusu wizara yake. Kwa mujibu wa kanuni za bunge za 51A5, maseneta walipata nafasi ya kumuuliza Njeru maswali kuhusu changamoto zinazokabili wizara ya ardhi. Njeru alisema wizara yake imeshirikiana na wizara ya mambo ya ndani ili kukabiliana na ongezeko la walaghai wa hati miliki kote nchini. Areas where their lives are not, the safety of their lives is not assured, and that's why we've agreed that we are going to form a working team with the Ministry of Interior and my ministry, plus also we involve the local leaders and the people they represent, so that with that, Honorable Speaker, we are going to resolve that problem.
We've had that before, as I had mentioned. We had a case where over 10 years in Narok, an adjudication area had been declared, but the issuance of titles was a problem. But when the leaders came together, we worked together, we've resolved that problem. So I want to assure Honorable Senator that with that team, we are going to resolve that problem. We are going to immediately, of course, in collaboration with the Minister of Interior and leaders, it will be a matter of urgency for us to form that team, because we don't want that problem to continue coming up now and then. Mtazamaji, taarifa hiyo tunazidi kufuatilia kwa kina zaidi na tutakuandalia kwa mapana na marefu mwendo wa saa 1 na saa 3. Kwingineko ni kwamba baadhi ya familia kutoka vijiji vya Igigo, Sibanje, Mhumbira na Abu Makeke eneo la Budalangi katika kaunti ya Busia vimeachwa bila makao baada ya mto Nzoia kuvunja kingo zake na kusababisha maafa. Mwanahabari wetu Elizabeth Atieno ana mengi zaidi. Hii ndiyo hali halisi katika baadhi ya vijiji eneo bunge la Budalangi Kaskazini. Wakazi hapa wanapitia wakati mgumu kufikia makwao, kwani maji yamefurika kupita kiasi kutokana na mafuriko. Nimeathirika na maji imeingia kila sehemu, watu hata hakuna mahali pa kuenda, imebidi tujikinge mahali kwa shule, na hii shule hasa iko karibu kufunguliwa. Hata maji imeingia kwa mimea zetu, chakula. Nyumba, shule na duka zote hapa zimesombwa na maji, huku mamia ya wakazi wakiwachwa taabani bila makao. Tuko karibu na milima. Hii eneo ya Budalangi na Bunyala mzima, tuko kwa milima ni mingi, linafanya haya maji yanapotirika yanakuja inakuwa inawaflow, alafu inaanza kuingia katika nyumba za watu. Familia zilizoathirika sasa zinapiga kambi katika shule ya msingi ya Igigo, huku wakiwa na wasiwasi wasijue wataenda wapi shule zitakapofunguliwa wiki ijayo. Si wakazi pekee wanaoathirika na mafuriko haya, kwani wanyama na mazao shambani pia yamefagiliwa na mvua hii. Wito sasa ukitolewa kwa serikali kujenga mabwawa itakayosaidia kuhifadhi maji ya mvua. So watu wetu wako katika hatari ya kuambukizwa magonjwa ya malaria. Ninaomba sana kwa serikali yetu ya kaunti pamoja na serikali kuu, tuone kwamba kuna umuhimu wa kusaidia hawa watu kabla kuja kuwa na majangwa ambayo tunaweza epukika kwa sasa. Baadhi ya wakazi na viongozi wa maeneo yaliyoathirika wamelalamika kuwa walipuliza kipenga kuhusu hofu ya mafuriko, ila hakuna hatua yoyote iliyochukuliwa, huku wakikadiria kuwa huenda janga hili likasababisha maafa zaidi. Tungeweza kuomba serikali kaweze kuweka mikakati na mipango kuangalia, maana kuna jamii kubwa. Ukiangalia hata haya maboma yote ambayo yako nyuma yetu, hayo ni maboma na yote yako ndani ya maji. Kwa hivyo tunataka serikali ikaweze kuweka